Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, yeah, where will you sit? Rama Rama, okay, is it convenient Hare for you? Hare. Okay. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada La Prabhupada. So we will continue where we left yesterday. In the first canto we read chapter 10 and chapter 11. Today we will be discussing chapter 12, 13, 14 and 15 and some salient points from Viswanatha Thakur's commentary on these chapters. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 12லிருந்து 15வது அத்தியாயம் வரைக்கும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய பொழிப்புரைகளிலிருந்து நாம் சில விவரங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். Before that, we will recite the Mangalacharana prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namashreshtham Manumapi Sachiputra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratitha Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Gaudiya Rasikacharyam Kavikula Shiromanim Viswanatha Prabhum Vande Rupanugarasashrayam Ajanulambhita Bujau Kanakavadhatau Sankirtanaikapitaro Kamalayatakshaw Vishwambarau Dvijavarau Yugadharmapalau Vande Jagatpriyakarau Karunaavatarau Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Chandrananam Chaturbahum Srivatsankitavakshasam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye Neelachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha
Sudarshana Mahajvala Koti Surya Samaprabha Ajnanantasya Vishnor Margam Pradarshaya. Today is also the appearance day of Sun God. There is one shloka from Srimad Bhagavatam. Let's all recite together. Yachakshurasi taranair devayanam traimayo brahma yeshadishnyam dwaram cha mukter amrutam cha mrutyuhu prasidatam nasa mahavibhutihi. The sun god marks the path of liberation, which is called Archiradivartma. He is the chief source for understanding of the Vedas. He is the abode where the absolute truth can be worshipped. He is the gateway to liberation and is the source of eternal life as well as the cause of death. The sun god is the eye of the Lord. May that supreme Lord, who is supremely opulent, be pleased with us. சூரிய பகவான் முக்திக்கான பாதையை காட்டுகிறார். அது அர்ச்சிராதி வர்த்தமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. புரிதலுக்கான முக்கியமான காரணம் அவரே ஆகிறார். அவர் மூலமாகவே வேதங்கள் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. பரம சத்தியத்தை அவர் மூலமாகவே நாம் வழிபட முடியும். முக்திக்கான துவாரமாக அவர் விளங்குகிறார். நித்திய வாழ்க்கைக்கும் மரணத்திற்கும் அவரே காரணமாகிறார். பரமபுருஷ பகவானுடைய திருக்கண்ணாக அவர் விளங்குகிறார். அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பியவர். நம்மிடம் மகிழ்ச்சி அடையட்டும். We know the 6 months period starting from Makar Sankranti is Uttarayana. Sun will be in the northern hemisphere. Particularly today, he turns his steering of his chariot towards north. That's why today is celebrated as Ratha Saptami. And it is celebrated throughout India, especially in South India. Very, very specially. And also today happens to be his birthday. Happy birthday, Sun God. இன்று சூரிய பகவானுடைய ஜன்மதினம். இன்றிலிருந்து உத்தராயணம் 6 மாத காலங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறது. சூரிய பகவானுடைய தேரின் பாதை திருப்பப்படுகிறது. இப்பொழுதிலிருந்து 6 மாத காலம் வடக்கு நோக்கி அவர் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார். And today is also the appearance of Sri Advaita Acharya. Sri Advaita namastubhyam kalijana kripanidhe gaura prema pradhanaya Sri Sitapataye namaha. O Advaita Acharya, the husband of Sita Thakuruni, you are the ocean of mercy for the conditioned souls of the age of Kali. You are the giver of Lord Chaitanya's law. I offer obeisances unto you. ஓ அத்வைத ஆச்சாரியா, சீதா தாக்குராணியின் கணவரே, நீங்கள் கருணை கடல். விழுந்த கலியுகத்தில் விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு உங்கள் கருணையை வழங்குகிறீர்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரேமையை நீங்கள் தருகிறீர்கள். உங்களுக்கு என் நமஸ்காரங்கள். Before I start, there are few things I would like to tell. In the history of Srimad Bhagavatam, there are some devotees who have done extraordinary service to Srimad Bhagavatam. For the pleasure of all of you, I would like to share a few things about the history of preserving Srimad Bhagavatam and the commentaries. இன்றைய சொற்பொழிவை தொடங்குவதற்கு முன்னால் சில பக்தர்களுடைய முக்கியமான பங்களிப்பை நான் கூற வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இன்றளவு நமக்கு கிடைக்கிறது, அதன் பொழிப்புரைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்றால் அதற்கு இந்த நபர்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். There are many commentaries on Srimad Bhagavatam, perhaps more than 100 commentaries. There is no other scripture in Sanatana Dharma. Maybe sometimes they say Ishopanishad also has 100 plus commentaries, but Bhagavatam has even more than 100 is a very small number. There are no other scripture in Sanatana Dharma, and there is no other scripture in any other religion as much as commentaries are there for Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு 100க்கும் மேற்பட்ட உரைகள் இருக்கின்றன. இதற்கு இணையாக நமது சனாதன தர்மத்திலும் சரி, இதர மதங்களிலும் சரி, எந்த ஒரு சாஸ்திரத்திற்கும் இந்த அளவுக்கான பொழிப்புரைகள் இல்லை. So there are some great devotees, they wanted to preserve this treasure of Srimad Bhagavatam along with the commentaries of the previous acharyas. They have done so much service by this way, so that we are today receiving these fruits of Srimad Bhagavatam, and also we are passing on
to the future generations. சில மகோன்னதமான பக்தர்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் இதன் பொழிப்புரைகள் அனைத்தையும் நல்ல விதத்தில் பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்த காரணத்தினால் இன்றளவும் நமக்கு இந்த சாஸ்திரங்கள் கிடைக்கின்றன. வருங்கால சந்ததியினரும் இதன் பயனை பெறுவார்கள். First one is the Vamshidhar Sharma. He is the late 19th century. He is the first one actually. He wrote a commentary that is the biggest commentary on Srimad Bhagavatam called Bhavardha Deepika Prakashika, and he actually quoted Jiva Goswami and Viswanatha Chakrawarthy Thakur statements as is, lift and shift, in his commentary. முதலாவதாக வம்சிதார் சர்மா 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வாழ்ந்தவர். அவர் மிகப்பெரிய ஒரு உரையை எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு. அதில் பெருமளவில் ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் உரைகளை அப்படியே அடிக்கு அடி அதில் விளக்கியிருக்கிறார். Also in the 1855, there is one Ram Narayan Vidyaratna who is a friend of Bhaktivinoda Thakur. He was the first one compiled Sridhar Swami, Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarthy Thakur commentaries. These three commentaries he compiled together in one manuscript. 1855ஆம் ஆண்டு ராமநாராயண வித்யாரத்னா என்பவர் ஸ்ரீதர சுவாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இவர்கள் 3 பேருடைய உரைகளையும் முழுமையாக திரட்டி ஒரு நூலாக்கினார். And then there is in 1857 Nandakumar Kaviratna Bhattacharya. He is the first to translate Sridhar Swami's commentary for one particular canto, I think first canto in Bengali as is. That is the first attempt to bring Srimad Bhagavatam into vernacular languages. நந்தகுமார் கவிரத்ன பட்டாச்சாரியா என்பவர் 1857ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் சுவாமியின் பொழிப்புரைகளை முதல் ஸ்கந்தத்திற்கான பொழிப்புரையை வங்காள மொழியில் மொழிபெயர்த்து தந்தார். இதுவே முதல் முறையாக சமஸ்கிருதத்திலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு பாகவதம் மொழிபெயர்ப்பு ஆனது. In 1895, there was an attempt by Mohendranath Chatterjee to translate Srimad Bhagavatam into English. But all that he could do is he translated first canto into English with the commentaries of Sridhara, Jiva Goswami and Viswanath Chakravarthy Thakur. மோகேந்திரநாத் சட்டர்ஜி என்பவர் 1895ஆம் ஆண்டு மொத்தமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவர் செய்ய முடிந்தது முதல் ஸ்கந்தம் மட்டும். அதுவும் ஸ்ரீதர சுவாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய பொழிப்புரைகளை அவர் மொழிபெயர்த்தார் ஆங்கிலத்தை. But he was not able to complete. ஆனால் முழுமையாக அவரால் செய்ய முடியவில்லை. Then in 1904 there is Khagendranath Shastri. He is the first to compile to entire commentaries Sridhara and Viswanath Chakravarthy Thakur together in one book he published. 1904ஆம் ஆண்டு ககேந்திரநாத் சாஸ்திரி என்பவர் ஸ்ரீதர சுவாமி மற்றும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய பொழிப்புரைகள் மொத்தத்தையும் 2 நூல்களாக வெளியிட்டார். And then in the great attempt by Nitya Swarup Das Brahmachari in 1907, he was the first to compile major commentaries on Bhagavatam in one place, covering all the Vaishnava Sampradayas in both Devanagari and Bengali scripts, all major popular commentaries. அடுத்தது நித்ய ஸ்வரூப பிரம்மச்சாரி என்பவர் 1907ஆம் ஆண்டு பாகவதத்தின் முக்கியமான பொழிப்புரைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டினார். அனைத்து வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களுடைய அந்த பொழிப்புரைகளையும் தேவநாகரி மொழியிலும் வங்காள மொழியிலும் அவர் மொழிபெயர்த்து அந்த புத்தகத்தை அமைத்தார். Then between 1923 and 1935, it's Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur who actually got the translation of Viswanath Chakravarthy Thakur commentary into Bengali. This translation was done by Vijnana Vihari Goswami. This is the first of translations of Bhagavatam, as is the commentary on Bhagavatam into any vernacular language, Bengali here. 1923 35 வரைக்கும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் விஞ்ஞான விஹாரி கோஸ்வாமி என்பவர் முழுமையாக சாரார்த்த தர்ஷினி அந்த விளக்கத்தை வங்காள மொழியில் மொழிபெயர்த்து அமைத்தார். இந்த விதமாக முழு பாகவதமும் வங்காள மொழியில் அந்த பொழிப்புரையுடன் அது மொழிபெயர்ப்பார். Then there is Puridasa who separately created close to critical editions of various Gaudiya commentaries on Bhagavatam. So all the Gaudiya editions into commentaries into one book that was published by Puridas between 1895 and 1958, somewhere close to 1940-1950 types. புரிதாசர் என்பவர் 1897 1958 காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.
தனியாக பாகவதத்திற்கான கௌடிய பொழிப்புரைகள் அனைத்தையும் திரட்டி அவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்குமாறு செய்தார். Then we all know Srila Prabhupada first he started he was the first one, with the exception of one person before I told is Mohendranath Chatterjee, who tried to do something in English. Srila Prabhupada actually did this between 1959 and 1977. When he went to US, he could only complete 3 volumes of first canto of Srimad Bhagavatam. 1962, 63, 64 he published. Srila Prabhupada actually went through the editions of Puridas and also Krishna Shankar Shastri, and he brought many commentaries into his commentary, was giving the summary. This is the one of the greatest attempts in the Vaishnava history, trying to bring translation and commentary in English on Srimad Bhagavatam. ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம், மோகிந்திரநாத் சாட்டர்ஜி முயற்சி செய்தார், ஆனால் அவரால் முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை. அடுத்ததாக நமது தவத்திரு ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் 1959 1977 அந்த ஆண்டு காலத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை முதல் 2-3 பிரதிகளாக 1962, 63, 64 ஆண்டுகளில் அவற்றை பதிப்பிக்க செய்தார். அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அந்த பாகவதத்தை அவர் தொடர்ந்து மொழிபெயர்த்து அந்த புத்தகங்களை ஆங்கிலத்தில் நமக்கு கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். Then this is one of the famous person, Krishna Shankar Shastri. In 1966 he actually traveled length and breadth of India, got so many commentaries. He's published big books and distributed freely of the Sanskrit commentaries as is. He also included Vamshidharas Bhavartha Deepika Prakasha and also Bala Prabodhini Deepani commentaries like that from the Vallabha Sampradaya as well, because he is from Vallabha Sampradaya. And Srila Prabhupada has used these commentaries to write his English commentary. He used his edition particularly. We can still see these books in Srila Prabhupada's room in Vrindavan. கிருஷ்ணசங்கர சாஸ்திரி என்பவர் 1966 ஆண்டு இந்தியா முழுவதும் பிரயாணம் செய்து எங்கெல்லாம் பாகவதத்தின் பொழிப்புரைகள் கிடைக்குமோ அவை அனைத்தையும் திரட்டினார். முக்கியமாக வல்லவ சம்பிரதாயத்தின் பொழிப்புரைகளை அனைத்தையும் அவர் திரட்டினார். பாவார்த்த தீபிகா பிரகாஷா, பால பிரபோதினி, தீபானி என்னும் அந்த நூல்களை அவர் புஸ்தகமாக வடிவமைத்து தந்தார். முக்கியமாக நமது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த நூலை தன்னுடைய மொழிபெயர்ப்பிற்கு பயன்படுத்தினார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். இன்றளவும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அறைகளில் இந்த புஸ்தகங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். From 1978, maybe for a decade or decade and a half, Gopi Parandan Prabhu, sitting in Govardhan, he was translating and teaching Sridhar Swami Viswanatha Chakrawarthy Thakur's commentaries in English for 10th canto, and he also translated sections of 11th and 12th canto as well, though most of them are not published and lost, because they wanted to utilize these commentaries to write remaining part of 10th canto, 11th and 12th canto commentaries left by Srila Prabhupada. அடுத்ததாக நமது கோபி பிரணதன் பிரபு 1978 பிருந்தாவனத்தில் இருந்து ஸ்ரீதர சுவாமி மற்றும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய பொழிப்புரைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். முக்கியமாக 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு அவர் செய்த பொழிப்புரைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. 11, 12வது ஸ்கந்தங்களுக்கு அவர் செய்த பொழிப்புரைகள் இன்று கிடைக்காமல் நம்மிடமிருந்து நழுவிவிட்டன. ஏனென்றால் அவற்றை பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் தாங்கள் 11, 12வது ஸ்கந்தத்தை மொழிபெயர்க்கும் போது அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அதை தனியாக வைத்திருந்தார்கள். அது பதிப்பிக்கப்படவில்லை. There is one Srila Prabhupada's disciple, Jagadanand Prabhu, and he started something called Gaudiya Grantha Mandir. He was the one started typing all these commentaries, because previously they were arranged in a printing press and printed, but nobody has a typed soft copy. He was the first one to started typing these commentaries into into the Roman script. For some parts are also done in Devanagari, but mostly into Roman by putting the samasas and other things. A lot of effort is done by him, and also an institute he was associated called Jiva Institute. மற்றொரு பிரபுபாதருடைய டிசைபிள் சிஷ்யர் ஜெகதானந்த பிரபு என்பவர் ஜீவா இன்ஸ்டிடியூட்டுடன் தொடர்பு கொண்டவர். 1988 இன்றளவும் கௌடிய கிரந்த மந்திர் என்று அவர் ஆரம்பித்தார். அதாவது அனைத்து புஸ்தகங்களையும் தட்டச்சில் செய்து அதை புஸ்தகமாக ஆக்க வேண்டும் என்பது அவரது முயற்சி. அவர் 1988 தன்னுடைய PhDக்காக லண்டனில் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது இந்த முயற்சியை ஆரம்பித்தார். In 2005, the Tirumal Tirupati Devasthanam, they have a project called Purana Itihasa project.
First time they printed a critical edition of Bhagavatam with 3 commentaries, Sridhar Swami, Veera Raghava Acharya of Sri Vaishnava Sampradaya and Vijayadvaja Tirtha of Madhava Sampradaya. அடுத்ததாக டிடிடி திருப்பதியிலிருந்து புராண இதிகாசா எனும் முயற்சியை தொடங்கினார்கள் 2005ஆம் ஆண்டு. அதில் ஸ்ரீதர சுவாமி மற்றும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த வீரராகவாச்சாரியார் மற்றும் மத்துவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த விஜயத்வஜ தீர்த்தா இவர்களுடைய அந்த பொழிப்புரைகளை ஒரு நூலாக அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். Then we have His Holiness Bhanu Swami Maharaj. What service he has done is unparalleled in the history of Vaishnavism. Nobody has translated so many commentaries on Bhagavatam. Nobody. He is actually the record holder of translation, sitting in his small room in this very temple. He has been doing this service, pleasing all the previous acharyas. Not just the commentaries on Srimad Bhagavatam, but all the acharyas' works, like Acharya, all the Gaudiya Acharya's works, he has actually translated and published. The speed at which he did his translations, that is unmatchable to anybody in the 3 worlds. That is, we have to give this appreciation. இன்றளவும் நம்முடைய தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜர் 2012ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி இன்றளவும் அவர் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த மொழிபெயர்ப்பு சேவைகள் யாரோடும் ஒப்பிட முடியாது, இணையற்ற சேவையை அவர் செய்திருக்கிறார். அவர் மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் அதற்கு இணையாக வேறு யாரும் செய்ததில்லை. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மட்டுமல்ல, மற்றும் பல வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புஸ்தகங்கள் அனைத்தையும் தன்னுடைய சிறிய அறையில் அமர்ந்து கொண்டு இன்றளவுக்கும் அவர் செய்திருக்கக்கூடிய சேவைகளை முவ்வுலகங்களிலும் யாராலும் மறக்க முடியாது. And we also have Gaurapath Prabhu. He actually came up with symphony of commentaries, but unfortunately in the middle he stopped. He is translating all commentaries, many major commentaries for 10th canto alone. He published until some chapters and then he stopped his work. அடுத்ததாக கௌரபாத பிரபு என்பவர் 2016ஆம் ஆண்டு அனைத்து பொழிப்புரைகளும் குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்திற்கான பொழிப்புரைகளை திரட்டி அச்சிட வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தார். ஆனால் அதில் சில அத்தியாயங்கள் மட்டுமே பதிப்பிக்க முடிந்தது. Then there is this scholar from Vrindavan, Achyutlal Bhatt Goswami. He is a Gaudiya Vaishnava from the Raghunatha Bhatta Parampara. And he actually is doing it in Hindi. He is 82-year-old and still every day he is doing these translations actually into English. He already did Sridhar Swami, Jiva Goswami and Viswanatha Chakrawarthy Thakur's into Hindi for the entire 10th canto and many other cantos, and he is publishing. அடுத்ததாக அச்சுதலால் பட்டாச்சாரியா என்பவர் 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 82 வயதானவர். அவர் இன்னும் ஸ்ரீதர் சுவாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய அந்த பொழிப்புரைகளை ஹிந்தி மொழியில் பதிப்பிக்க வேண்டும் என்று அந்த 10வது ஸ்கந்தத்தில் இன்றளவும் முயன்று கொண்டிருக்கிறார். I want to tell you today something about Achyutlal Bhatt ji before I get into the main topic. முதலாக அச்சுதலால் பட்டாச்சாரியா பற்றி சில விஷயங்களை நான் கூற விரும்புகிறேன். Raghunath Bhatta Goswami had only 2 disciples. ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமிக்கு 2 சீஷர்கள் மட்டும், ரகுநாத் பட்ட கோஸ்வாமிக்கு 2 சீடர்கள் மட்டும் இருந்தார்கள். One is Kaviraj Goswami. ஒருவர் கவிராஜ் கோஸ்வாமி ஆவார். Second is Gadadhar Bhatt. அடுத்தது கதாதர் பட். From the Gadadhar Bhatt's direct lineage is coming from this. Achyutlal Bhatt ji is coming from the lineage of Gadadhar Bhatt. அந்த கதாதர் பட்டருடைய பரம்பரையில் வரக்கூடியவர் அச்சுதலால் பட். To this date, all his previous ancestors, they are all Gaudiya scholars. இன்றளவும் அவருடைய முன்னோர்கள் அனைவரும் கௌடிய வைஷ்ணவத்தில் பண்டிதர்கள். I want to tell you one more secret, that majority of the Goswamis are from South India. மற்றொரு ரகசியம், அநேகமாக கோஸ்வாமிகளில் முக்கியமா அநேகம் பேர் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள். We also know Rupa, Sanatan and Jiva. Actually, Sanatan Goswami writes that we are from Karnataka region, we are South Indians. குறிப்பாக ரூபா, சனாதன், ஜீவ கோஸ்வாமி அனைவரும் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள். ரூப கோஸ்வாமி தானே கைப்பட எழுதுகிறார், நான் கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்தவன், தென்னிந்தியாவிலிருந்து வருகிறேன் என்று. We all know Gopal Goswami is Tamil, Srirangam, and he is also South Indian. மேலும் கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவர், அவரும் தென்னிந்தியர். This Achyutlal Bhatt Goswami, he told me the secret that Gadadhar Bhatt Goswami is a Telugu person and they also still speak some words of Telugu in their family even today. அச்சுதலால் பட்டர் கூறுகிறார்,
தன்னுடைய பரம்பரையாகி கதாதர் பட்டர் அவரும் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இன்னும் அவர் இல்லத்தில் புழங்குவது தெலுங்காகும். Like Vallabhacharya, who is a South Indian who moved from Andhra to North India, Gadadhar Bhatt also moved from South India to North. எப்படி வல்லபாச்சாரியார் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வடக்கே சென்றாரோ அதே போலத்தான் கதாதர் பட்டரும் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வடக்கே மொழிபெயர்ந்து சென்றார். But the secret he told me is that even Raghunath Bhatta Goswami is South Indian. ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியும் கூட தென்னிந்தியர் தான் என்ற ரகசியத்தை அச்சுதலால் பட்டர் எனக்கு வெளியே. You may be shocked with that. We hear that they are in East Bengal and he is son of Tapan Mishra. How he is a South Indian? I asked this question to him immediately. அவர் தப்பன் மிஸ்ராவுடைய மகன் கிழக்கு வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் என்று நாம் அறிகிறோம். இந்த ஆச்சரியத்தை நான் அவருக்கு வெளியிட்டேன். He said to learn Navyanaya, Tapan Mishra took his son and his ancestors also settled there actually to learn Navyanaya in East Bengal, but they are South Indians. அந்த நியாய விஷயத்தை கல்வி கற்பதற்காக அவருடைய தந்தை அவரை அழைத்து கொண்டு வங்காளத்திற்கு சென்றார். அதற்கு முன்பு அவர்கள் தென்னிந்தியாவில் தான் இருந்தார். In fact, Gadadhar Bhatta Goswami and Raghunath Bhatta Goswami were conversing in Telugu. ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியும் கதாதர் பட்ட கோஸ்வாமியும் தெலுங்கு மொழியில் சம்பாஷித்துக் கொள்வார்கள். Yeah. So 5 out of 6 Goswamis are from South Indians. 6 கோஸ்வாமிகளில் 5 தென்னிந்தியர்கள். And all the Parampara Acharyas are also from South India. மேலும் பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் கூட தென்னிந்தியர்கள். Nimbarka is from South India. நிம்பார்க்கர் தென்னிந்தியர். Vallabhacharya is from South India. வல்லபாச்சாரியரும் கூட. Ramanujacharya is from South India. ராமானுஜாச்சாரியார். Madhavacharya is from South India. மத்வாச்சாரியார். Even Shankara is from South India. சங்கரரும் தென்னிந்தியரே ஆவார். So, and there is a verse in Bhagavatam in the 11th canto, it says that great acharyas, great devotees in Kali Yuga, they take birth in the rivers, in the bank of the rivers, Tamraparni, Kaveri and others. So all the acharyas have taken birth in this South India. இது பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் கோடிட்டு காட்டப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நதிக்கரைகள் காவேரி, தாமிரபரணி போன்ற வைகை போன்ற நதிக்கரைகளில் பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் வருங்காலத்தில் தோன்றுவார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. Taking inspiration from all the previous acharyas and Srila Prabhupada and His Holiness Bhanu Maharaj, our group, we are actually compiling all the commentaries on Bhagavatam into one place, and we have recently launched in Vrindavan a project called Purana Tilakam. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் நமது தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜருடைய ஆசீர்வாதங்களை மேற்கொண்டு நாங்கள் ஒரு குழுவாக அனைத்து பாகவதத்தின் பொழிப்புரைகளையும் திரட்டக்கூடிய ஒரு பணியை விருந்தாவனத்தில் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். This Banuswami Maharaj also from South India. Yeah. So we have all the commentaries on Bhagavatam in a searchable form, and also you can see the translations in vernacular languages. Most of these translations are generated by AI, of course with some intelligence of samasas and other things. Artificial intelligence we have used, because if somebody has to translate all these commentaries, they need 10 lifetimes of Bhanu Maharaj. Humanly impossible. So we thought we will put it. So that is already available. It's a free login. You can go to puranatilakam.com. You can log in and see all these commentaries. Purana Tilakam. ஸோ இந்த முயற்சிக்கு பெயர் புராண திலக்கம். இதன் மூலமாக அனைத்து பொழிப்புரைகளையும் நாங்கள் திரட்டி இருக்கிறோம். இதை நீங்கள் தேடவும் முடியும். இதை அனைத்தும் மொழிபெயர்ப்புகள் அநேகமாக செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இதை தனி மனிதர்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் பல நூற்றாண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் கூட இந்த பணி செய்து முடிக்க இயலாது. So as I told yesterday, you are all very fortunate. We are all very fortunate because we have association of this wonderful, extraordinary personality, His Holiness Banuswami Maharaj. எனவே நித்தியமாக நாம் தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜருக்கு கடமைப்பட்டு உள்ளோம். He is both the book Bhagavatam and devotee Bhagavatam. Prabhupada says there is a book Bhagavatam and there is devotee Bhagavatam, but he is one person. Like he has both these aspects. புக் பாகவதம் பக்தர் பாகவதம் என்று கூறுவது அந்த இரண்டுமே அந்த ஒரு நபரிடம் இணைந்து அமைந்திருக்கின்றன. With this I will get into today's topic. So today we are discussing 4 chapters very briefly, and here 12th chapter, it is the birth of Maharaj Parikshit and prediction by the astrologers. இன்று 4 அத்தியாயங்களை குறிப்பாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இதில் முதலாவது 12வது அத்தியாயம் மகாராஜா பரீட்சித்தருடைய ஜனனம், அவரை பற்றி ஜோதிடர்கள் கூடிய முன்னறிவிப்புகள். Actually, in the first canto of Srimad Bhagavatam,
The first 3 chapters are pretty much like a trailer or a prologue. The excitement of Suta Goswami. They asked him some questions, 6 questions. Immediately, first he, in few chapters, in 3 chapters, he answered those 6 questions. It's like a prologue to Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தின் முதல் 3 அத்தியாயங்கள் பாகவதத்தில் வரப்போகக்கூடிய விஷயங்களை முன்னறிவிப்பாக 3 அத்தியாயங்களில் திரட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் சௌனகாதி ரிஷிகள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். அதனால் உற்சாகமடைந்த சூத கோஸ்வாமி தான் கூறக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி அந்த 3 அத்தியாயங்களுக்குள் வெளிப்படுத்துகிறார். In the 4th, 5th and 6th chapter, also 1/4 of the 7th chapter, 4th, 5th, 6th and 1/4 of the 7th chapter in the first canto are about the appearance of Bhagavatam and the questions of Saunak Rishi about the appearance, how the Bhagavatam appeared, when it started, who compiled, who gave the inspiration. He asked questions like that. So it is all about the appearance of Bhagavatam. மேலும் 4, 5, 6 மற்றும் 7வது அத்தியாயத்தின் கால்பகுதி இவை அனைத்தும் கூட பாகவதம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள். சௌனகாதி ரிஷிகள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், இந்த பாகவதம் எவ்வாறு வந்தது, இதை திரட்டியவர் யார், எழுதியவர் யார், எவ்வாறு இது பூமிக்கு வந்தது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இதில் அமைந்திருக்கின்றன. Actually, the questions that are asked are 3 sets. Questions about Bhagavatam, the main topic, how the Bhagavatam started, who compiled, who gave inspiration and all. Next, questions about Maharaj Parikshit, how did his birth take place, what are his activities, and how did he punish Kali, and then when did he meet, Shukadeva Goswami, why he decided to give up his kingdom. There are second set of questions about Maharaj Parikshit. And third set of questions about Shukadeva Goswami. He won't stay in any place, more than a cow being milked. That kind of a person, how did he stay in one place for 7 days? Why did he speak Bhagavatam? So third set of questions are about the speaker, Shukadeva Goswami. First about the Bhagavatam, then the hearer and speaker. There are 3 sets of questions only in first canto. முதல் ஸ்கந்தத்தில் 3 வகையான கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. முதலாவது கேள்விகள் என்ன என்றால், பாகவதம் எவ்வாறு தோன்றியது, அது வருவதற்கான காரணம் என்ன, அதை அமைத்தவர் யார் போன்ற கேள்விகள். இரண்டாவது கேள்விகள் இந்த பாகவதத்தை கேட்ட பரீட்சித் மகாராஜரை பற்றியது. அவர் எவ்வாறு தோன்றினார், அவர் எந்த விதத்தில் அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சந்திக்க நேர்ந்தது, அவர் ஏன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை துறந்தார் போன்ற கேள்விகள். மூன்றாவது பாகவதத்தை பேசக்கூடிய சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றிய கேள்விகள். அவர் யார், அவர் எதற்காக இந்த பாகவதத்தை பேசினார், அவர் இதை பேசுவதற்கான முகாந்தரங்கள் என்ன, அவர் ஒரு இடத்தில் ஒரு பசுமாட்டை கறக்கக்கூடிய நேரம் கூட தங்க மாட்டாரே, எவ்வாறு 7 நாட்கள் தங்கி ஒரு அரசருக்கு இந்த பாகவதத்தை சொன்னார் போன்ற 3 வகையான கேள்விகள் மட்டுமே முதல் ஸ்கந்தத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். You may ask, if Bhagavatam first canto has only questions about the appearance of Bhagavatam, about Maharaj Parikshit, his birth, activities and death, and Shukadeva Goswami, his arrival, their meeting and discussion, then why Kunti prayers, Bhishma prayers, Krishna leaving Hastinapura and Krishna coming to Dwaraka is here in first canto? நமக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம், இந்த 3 கேள்விகள் மட்டுமே முதல் ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிறது என்றால், ஒன்று பாகவதத்தை பற்றியது, மற்றது பரீட்சித் அவர் கேட்பவர், பாகவதத்தை கேட்பவர், மூன்றாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை பேசுபவர். இந்த 3 பேரை பற்றி மட்டுமே முதல் ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிறது என்றால், குந்தி மகாராணிய பிரார்த்தனைகள், பீஷ்ம தேவருடைய பிரார்த்தனைகள் இவையெல்லாம் எதற்காக அந்த முதல் ஸ்கந்தத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன? Viswanatha Chakrawarthy Thakur is telling, Suta Goswami got sidetracked because as soon as he started describing about Maharaj Parikshit's birth, he started with Ashwadhama in the 7th chapter. Then he went on. Then Krishna saved. He just went into meditating that pastime. Then Kunti Devi is praying. Then Uttara is praying. Then Bhishma Dev's pastime. Then Krishna is leaving. Then Krishna is coming. Krishna went back to Dwaraka and he came back to the story again. அதாவது சூத கோஸ்வாமி தன்னை மறந்து போய்விட்டார். எதை சொல்ல ஆரம்பித்தோமோ அந்த விஷயத்தை விட்டுவிட்டு வேறு விஷயங்களை பேச ஆரம்பித்தார். ஏனென்றால் பரீட்சித் மகாராஜனுடைய தோற்றத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று அஸ்வத்தாமாவில் ஆரம்பித்தார். அதற்கு பிறகு அஸ்வத்தாமாவை பிடித்து வரப்பட்டது. அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் ஊருக்கு செல்வதற்கு புறப்பட்டார். அதற்கிடையில் உத்தரையுடைய கர்ப்பத்திற்கு அபாயம் உண்டாயிற்று. அதற்கு பிறகு பரீட்சித் மகாராஜர் பிறந்தார். இந்த விதமாக அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர்
புறப்பட்டு சென்றார் துவாரகைக்கு என்று படிப்படியாக அந்த விஷயங்களை கூற ஆரம்பித்து விட்டார். So the chapter 8, 9, 10, 11 is a sidetrack of Suta Goswami's excitement. எனவே 8, 9, 10, 11 இந்த 4 அத்தியாயங்களும் சூத கோஸ்வாமி வழி தவறி போனதனால் உண்டான அத்தியாயங்கள் ஆகும். Yeah. He promised to tell about Maharaj Parikshit birth in the 7th chapter. Now in the 12th chapter he realized I missed the main topic and he came back. 7வது அத்தியாயத்தில் அவர் பரீட்சித்தை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அதை மறந்து போனார். இப்பொழுது மீண்டும் 12வது அத்தியாயத்தில் அதை தொடர்கிறார். Again they are asking here one more time, maybe they thought that Suta Goswami actually, we were asking about Maharaj Parikshit and he like no, he took us to Dwarka now, and then they brought him back and they told that we desire to hear about the birth, activities, passing away and destination of the highly intelligent devotee which Sukadeva narrated to you. Please tell us, full of faith, if you desire to tell us. எனவே துவாரகையிலிருந்து இப்பொழுது சூத கோஸ்வாமியை மீட்டு அர்ச்சனாபுரத்துக்கு அழைத்து வருகிறார்கள். இப்பொழுது மீண்டும் அவரை கேட்கிறார்கள், இந்த பாகவதத்தில் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்பட்டால் அதை நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் என்று. They also earlier asked about one question, how Yudhishthira ruled. So he was also pretty much completing that question and again getting into topic of Maharaj Parikshit. மேலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜருடைய ஆட்சியை பற்றியும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன, அதையும் கூறி முடிக்கிறார். அதற்கு பிறகு பரீட்சித்தின் ஆட்சி காலத்தை பற்றி விவரிக்கிறார். He was telling that Yudhishthira Maharaja is completely devoted to Lord Krishna, not interested in material enjoyment. யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு பௌதிக சுகங்களில் நாட்டமில்லை, அவர் முழுவதும் கிருஷ்ணரில் ஊன்றி இருந்தார். So generally when we have no money and we will be very close to Lord Krishna and we will be doing devotional service seriously. But the moment we get lot of money, lot of fame, name and power, sometimes we tend to forget. பொதுவாக நாம் ஏழ்மையில் இருக்கும் பொழுது பக்தி செய்வது நமக்கு சுலபமாக இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு பண வசதிகள், அதிகாரங்கள், பலங்கள் தோன்றும் பொழுது நமக்கு அது சிரமமாகும். But Pandavas were the same. When they were begging in Ekachakra in the disguise of Brahmanas, and now when ruling the entire Jambu Dvipa as the supreme unchallenged rulers, their behavior did not change. ஆனால் பாண்டவர்கள் சிறிதளவும் மாறவில்லை. ஏகச்சக்கராவில் பிராமண வேஷத்தில் பிச்சை எடுத்த பொழுதும் சரி, அல்லது இந்த பிரம்மாவர்த்தத்தை முழுவதுமாக ஆட்சி செய்யக்கூடிய முடிசூடிய மன்னர்களாக அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் கூட அவர்கள் ஒரே விதமாக செயல்பட்டார்கள். So now the main topic begins, and Krishna, actually Ashwatthama's Brahmastra destroyed the body of Maharaj Parikshit in the womb of Uttara, but Krishna gave a new body. அஸ்வத்தாமாவின் பிரம்மாஸ்திரம் கர்ப்பத்தில் இருந்த பரீட்சித்தை கொன்றுவிட்டது. ஆனால் கிருஷ்ணனின் கருணையின் காரணமாக அவர் மீண்டும் உயிர் பெற்றார். But not just the new body. Krishna also gave darshan to the baby Parikshit who is unborn, 10-month old in the womb of his mother Uttara. உண்மையில் பரீட்சித்தின் உடல் கருகி போயிற்று. புதிய ஒரு சரீரத்தை பகவான் தந்தார். அதே சமயத்தில் தன்னுடைய திவ்யமான தரிசனத்தையும் அந்த தாயின் வயிற்றில் 10 மாதமாக இருந்த அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய தரிசனத்தையும் வழங்கினார். Nobody in the history of Vaishnavism or in the history of our scriptural authority, no one has seen the Lord even in the womb of their mother. Nobody has seen. It's only the Parikshit boy who has seen. இந்த பரீட்சித் மகாராஜரை தவிர தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்த பொழுது பரமபுருஷ பகவானை தரிசித்தவர்கள் என்று யாரையும் நாம் சாஸ்திரங்களில் காண முடிவதில்லை. Dhruva saw the Lord when he is 7 or Dhruva boy saw the Lord when he is 7 or 8 year old. துருவ மகாராஜர் 6, 7, 8 வயது இருக்கும் பொழுது பகவானை தரிசித்தார். Prahlad Maharaj has not seen but only heard about the Lord when he was in the womb of his mother. பிரகலாத் மகாராஜர் பகவானை பார்க்கவில்லை. தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவானை பற்றி கேட்டார். He saw Lord Narsimha probably when he was also 7 or 8 year old. அவரும் 7, 8 வயது இருக்கும் பொழுது நரசிம்மரை தரிசித்தார். And Narada boy has seen the Lord only for a fraction of a second, when he was also 7 or 8 year old. நாரதரும் சிறுவனாக 7, 8 வயது இருக்கும் பொழுது பகவானை ஒரு சிறு கண நேரத்திற்கு பார்த்தார். We have only these 3 records so far,
but Maharaj Parikshit has seen the Lord when he was in the womb of his mother. இந்த 3 சரித்திரங்கள் மட்டுமே நமக்கு இருக்கின்றன. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜர் தாயின் கர்ப்பத்திலேயே பகவானை தரிசித்தார். Parikshit means one who examines. Pariksha means exam. Parikshit means one who examines. Basically, why the name given? He would see everybody. And is he Krishna? Is he the same person whom I have seen in my mother's womb? He'll keep looking at everybody as comparing. No, he's not Krishna. Is he Krishna? Is he Krishna? Is he Krishna? Is he Krishna? He is Krishna conscious like that, examining like that same Krishna that he has seen, he is trying to see everywhere. That's why his name is Parikshit. பரீட்சித் என்பதன் பொருள் யார் ஒருவர் பரீட்சித்து பார்க்கிறார், ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கிறார் என்பது அர்த்தம். அவர் பிறந்ததிலிருந்து இவர் கிருஷ்ணராக இருப்பாரோ இல்லை இவர் கிருஷ்ணன் இல்லை அவராக இருக்குமோ என்று ஒவ்வொருவரையும் கிருஷ்ணரை மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலோடு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த காரணமாக அவருக்கு பரீட்சித் என்று பெயரிடப்பட்டது. So Parikshit is born when there is a wonderful lagna and all the planets are favorable, and Dhaumya and Kripacharya performed the birth rites for Maharaj Parikshit. நல்ல ஒரு லக்னத்தில் அனைத்து கிரகங்களும் நல்ல விதத்தில் அமைந்திருக்கும் பொழுது அவர் பிறந்தார். அப்பொழுது தௌமியரும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் சேர்ந்து அவருக்கு பெயர் சூட்டினார்கள். There is a small point about Dhaumya here. Dronacharya is also guru of the Pandavas. Dhaumya is also guru, teacher for the Pandavas. துரோணர் தௌமியர் 2 பேரும் கூட பாண்டவர்களுக்கு குருமார்களாவர். But who is the real teacher, real guru of the Pandavas? It is Dhaumya, not Drona. ஆனால் பாண்டவர்களின் உண்மையான குரு தௌமியரே ஆவார், துரோணர் அல்ல. How can I say that? எவ்வாறு இதை சொல்லலாம்? Because Dronacharya is like a tuition teacher. We go to tuition teacher, we pay some Lakshmi, and then he gives knowledge. It's like that. But Dhaumya is not like that. Dhaumya is, even when Pandavas lost their kingdom, they were in exile, they don't have any money. Dhaumya went all the way to see the Pandavas to give them instructions. That is the real teacher. துரோணாச்சாரியர் டியூஷன் டீச்சரை போல தனக்கு உண்டான சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு கல்வி கற்பிக்க கூடியவர். ஆனால் தௌமியரோ அவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் அனைத்தையும் இழந்து வனத்திற்கு சென்ற பொழுதிலும் கூட அவர்கள் கூடவே சென்று அவர்களுக்கு உதவி செய்தவர், அவர்களுக்கு ஞானத்தை வழங்கியவர். So Dhaumya did the punyaha vachana and the jata karma, the birth rites for this child Maharaj Parikshit. இந்த விதமாக தௌமியர் இந்த குழந்தைக்கு புண்ணியாவஜனம் நாமகரணம் போன்ற கர்மாக்களை செய்து வைத்தார். Yeah. And you know what? There is one person waiting outside that Sutika Griha, where his birth is taking place. One person waiting eagerly outside of that. Anyone knew who that person is? பரீட்சித் பிறந்த அறைக்கு வாசலில் ஒருவர் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார். அவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? To welcome him in this world. That is Lord Krishna. Mahabharata says. அவரை வரவேற்பதற்காக பகவான் கிருஷ்ணரே காத்திருக்கிறார். He just now went back to Dwarka and he came back. He went to Dwarka, he came back. Mahabharata says this, that he was there. துவாரகைக்கு சென்ற கிருஷ்ணர் மீண்டும் பரீட்சித்தின் ஜனனத்திற்காக உடனடியாக திரும்பி வந்து சேர்ந்தார். So Yudhishthira Maharaj was so happy, he actually performed the Ashwamedha Yaga, and he also respected all the elders, and he was actually asking he was asking the Brahmanas, the astrologers, about the predictions about Maharaj Parikshit, what and all he would do. So they were telling him he performs Ashwamedha Yagas, he respects elders, he punishes the weak, he will punish Kali, he also will be eventually cursed by a Brahmana boy, and he will be the instrument to bring Bhagavatam in this world, and he will be killed by Takshaka, and he will attain the Supreme Lord. They narrated the whole story to Yudhishthira upfront. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் பிராமணர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு பலவிதமான தானங்களை கொடுத்து குழந்தையின் எதிர்காலங்களை பற்றி கேட்டார். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த குழந்தை மிக சிறந்த விதத்தில் அரசாட்சி செய்வான், இவன் காரணமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகத்தில் தோன்றும், பிற்பாடு தக்ஷகன் என்ற பாம்பு தீண்டி அவன் பகவானுடைய தாமத்தை அடைவான் என்று முழுமையாக அந்த சரித்திரத்தை அந்த ஜோதிடர்கள் வெளியிட்டார்கள். And Viswanatha Chakrawarthy Thakur makes a comment that there was no other personality equivalent to Maharaj Parikshit, because he has all these wonderful qualities which we will discuss shortly.
விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மேலும் கூறுகிறார், பரீட்சித்துக்கு இணையான உன்னதமான குணங்களை கொண்ட மற்றொரு அரசர் இல்லை என்று கூறி அந்த குணங்களை அனைத்தையும் இப்பொழுது நாம் He பார்க்கிறோம். says that in giving protection to the citizens, he is Ikshvaku. In speaking truth, he is Lord Rama. In donating, he is Sibi. In expanding the name and fame of the family, he is Dushyanti Bharata. இந்த விதமாக அவருடைய அற்புதமான குணாதிசயங்கள் அனைத்தையும் மிக உன்னதமான நபர்களோடு ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிறார். He is he is an archer like Arjuna and Kartavirya Arjuna. He is intolerable like fire, insurmountable like ocean, and courageous like lion. இந்த வில்வித்தையில் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனனை போன்றவர் மற்றும் நெருப்பை போல துஷ்டர்களை தண்டிக்கக்கூடியவர் என்று பலவிதமான வர்ணனைகளை தருகிறார். He will be honored like the Himalayas. He is tolerant like the earth. He is patient like parents. He is impartial like Yudhishthira. இமயமலை போல பொறுமைசாலியானவர், யுதிஷ்டிரரை போல வாய்மையானவர். He is easily satisfied like Lord Shiva. He gives shelter to jivas like Lord Narayana. He is famous for good qualities like Lord Krishna himself. சிவபெருமானை போல பொறுமையானவர், விஷ்ணுவை போல பக்தர்களுடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடியவர் என்று பலவிதமாக மகிமைப்படுத்தி. He will be generous like Rantideva, dharmic like Ayati, determined like Bali Maharaja, and devotee like Prahalada. தாராள மனம் கொண்டவர், பிரகலாத மகாராஜரை போல பக்தரானவர். So Viswanatha Thakur says unparalleled. There is nobody like him. Because all other people are famous for their those qualities, but Parikshit has all of them, so he is unparalleled. இந்த விதமாக ஒவ்வொரு உன்னதமான நபரோடு ஒப்பிட்டு பரீட்சித்து பேசப்படுகிறார். இறுதியில் அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்குமானால் அனைத்து குணங்களும் ஒருங்கே அமைந்து பரீட்சித் மகாராஜர் விளங்குகிறார். So he is Parikshit, as predicted in his childhood onwards. He is very Krishna conscious. He was searching for Krishna everywhere. In fact, he is playing with the playing with the pratima or the murtis of Krishna. Even we see some children playing that this is Krishna, this is Radharani. Like that, he was all the time searching for Krishna. குழந்தை பருவத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைத்துக்கொண்டு அவர் வாழ்ந்தார். தான் விளையாடக்கூடிய பொம்மைகள் கூட கிருஷ்ணனுடைய பிரதிமைகளை கொண்டு அவர் விளையாட்டுகளை செய்வார். So he was growing like that, and Yudhishthira Maharaj is very happy. He performed 3 Ashwamedha Yajnas. Why did he perform 3 Ashwamedha Yajnas? Again, there will be an opportunity to invite Lord Krishna one more time to Hastinapura, and Maharaj Yudhishthira did that, and again Krishna was there as part of those events. இந்த காலகட்டத்தில் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் 3 முறை அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தார். இந்த ஒவ்வொரு யாகத்திற்கும் கிருஷ்ணர் அழைக்கப்பட்டார். உண்மையில் அந்த யாகங்களை செய்ததன் முக்கிய காரணம் கிருஷ்ணரை மீண்டும் மீண்டும் வரவழைக்க வேண்டும் என்பதுதான். Okay. Now we will move on to the next chapter. This is chapter 13. Here Narada explains to Yudhishthira the disappearance of Dhritarashtra. நாரதர் திருதராஷ்டிரனுடைய மறைவை பற்றி இங்கு விளக்குகிறார். See, Vidura is a great example of being patient in preaching. விதுரர் பிரச்சாரத்தில் நாம் எவ்வாறு பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆவார். In his whole life, he is preaching to only one person. தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். That is Dhritarashtra. அவர் திருதராஷ்டிரர். How many number of times he taught the same thing, he didn't get the point. எவ்வளவு முறை ஒரே விஷயத்தை திருதராஷ்டிரனுக்கு அவர் கற்பித்தார், ஆனால் அவர் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை. He is a Mahajana. இவர் ஒரு மகாஜனர். He is Yamaraja himself. யமராஜரே ஆவார். And I have a question. Here it is told that Shudra is Vidura is born as Shudra, and Viswanatha Thakur also narrates the story of the Mandukya Muni. He curses the Yamaraja to become Shudra. But is he really Shudra? யமராஜர் மாண்டுக முனிவரின் சாபத்தின் காரணமாக சூத்திரராக பிறந்தார் என்ற சரித்திரத்தை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் விளக்குகிறார். ஆனால் அவர் உண்மையில் சூத்திரர் தானா? Who is the father of Vidura? விதுரனுடைய தந்தை யார்? Who is father? Vyasa himself. வியாசதேவர்.
But in that sense, if you see Vidura is not Shudra, Vidura should be Brahmana because Vyasadeva is Brahmana. தந்தை பிராமணர் என்ற காரணத்தினால் விதுரரும் பிராமணர் என்றே கருதப்பட வேண்டும். But many times Vidura is called as Kshatta, that also means Kshatriya. So many times you see in second canto, third canto, later cantos, like no, it is whenever he is addressed as he'll say Kshatta, Kshatriya. How is he called as Kshatriya? ஆனால் பாகவதத்தின் பல இடங்களில் அவர் க்ஷத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் எவ்வாறு க்ஷத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? Because Prabhupada says that he is born to the kept wife of Vichitravirya. So in that sense, his father is Vichitravirya, Kshatriya. ஏனென்றால் விசித்திரவீரியனுடைய தாசியாகி இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு அவர் பிறந்ததன் காரணமாக அவர் க்ஷத்திரியர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். But he himself says, I am a Shudra in Mahabharata, and here also Bhagavatam it is told that he was cursed to become Shudra. So Vidura as is a Shudra. How to understand this? ஆனால் மகாபாரதத்தில் விதுரரே தன்னை சூதரன் என்று அழைக்கிறார். இங்கும் கூட சூதரராக சபிக்கப்பட்டு அவர் பிறந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. எந்த விதத்தில் அவர் சூதரராக கருதப்படுவார்? We think that his mother is Shudra, but his mother is not Shudra. It seems like his mother is also a Kshatriya lady, because Prabhupada also said she is kept wife of Vichitravirya. தாயார் சூத்திரர் என்று நாம் நினைப்போம், ஆனால் அதுவும் இல்லை. நமக்கு பிரபுபாதர் தெளிவாக கூறுகிறார், அவர் அந்த அரசருடைய கூட வைத்துக் கொண்டிருந்த கூடிய மனைவி அவளும் க்ஷத்திரியனாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று. Even Manu Dharma Shastra will not agree that one who is born to Brahmana or Kshatriya to another Kshatriya wife cannot be Shudra. Manu Dharma Shastra is not classifying, or any other class, if any other Dharma Shastra is not classifying such kind of a Pratiloma or a Sankara child as Shudra. மனு தர்மமோ மற்ற தர்மங்களோ கூட இந்த விதத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தையை சூதரர் என்று அழைக்க அனுமதிக்காது. But how to understand Srimad Bhagavatam and Mahabharata that Vidura is Shudra? ஆனால் ஏன் மகாபாரதமும் பாகவதமும் அவரை சூதரர் என்று அழைக்கின்றன? I have done some research. இதை பற்றி நான் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தேன். After Vichitravirya left his body, Vidura's mother took shelter of a Shudra person. Okay, that's why she becomes his property. Because Shudra is born to her, technically she is his property, he is called as Shudra. விசித்திரவீரியனுடைய மனைவி அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு சூதரனிடம் புகலிடம் அடைந்தார். எனவே அவருடன் வளர்ந்த காரணத்தினால் விதுரரும் சூதரர் என்று அழைக்கப்பட்டார். Then how to understand the word Kshatta in Srimad Bhagavatam? The same Bhagavatam is telling him as Kshatta. Kshatta also means Kshatriya, sometimes it translated, but Kshatta also means one who is hurt, one who is insulted, referring to Duryodhana insulted Vidura. ஆனால் அதே பாகவதத்தில் அவர் க்ஷத்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். க்ஷத்ரா என்றால் பொதுவாக க்ஷத்திரியர் என்று பொருள்படும். ஆனால் அதற்கு மற்றொரு பொருள், யார் காயப்படுத்தப்பட்டாரோ அவருக்கும் க்ஷத்ரா என்று அழைக்கலாம். இங்கு துரியோதனால் பலமுறை அவர் காயப்படுத்தப்படுகிறார். இதன் காரணமாக க்ஷத்ரா என்று அழைக்கப்பட்டார். By this we can reconcile all the statements that are told in Bhagavatam and Mahabharata. இவ்விதமாக மகாபாரதத்திலும் பாகவதத்திலும் முரண்பாடாக நாம் காணக்கூடிய சில விஷயங்களை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம். So Vidura is about to conclude his pastimes because he was cursed to become Shudra, Vidura, and then because he has a duty, Yamaraja, and that duty cannot be vacant, so he put Aryama there, who is the head of the Pitru Devatas, to take care of his duties for those 120 long or whatever long years. And then now he wants to, is that curse, the duration of the curse is almost over, but he said that I still have to achieve one thing here. விதுரருடைய பௌமலீலைகள் முடியப் போகின்றன. அவர் யமதர்மராஜர், அந்த இடத்திற்கு அவர் திரும்பி செல்ல வேண்டும். தற்காலிகமாக அரியமா அந்த பித்ருலோகங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் திரும்பி செல்ல வேண்டிய அந்த காலகட்டத்திலும் கூட அதை தள்ளி போடுகிறார். அதற்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. He knew that Lord Krishna already concluded his pastimes. Yaduvamsha is disappeared, and he was doing the pilgrimage. He had no intention of coming to Hastinapura, because if he comes to Hastinapura, he had to tell this, what happened to Krishna and others, and Yudhishthira will not live, and Pandavas may not sustain this shock. But still he came, he did not reveal this, but came for only one reason, just to deliver Dhritarashtra. யதுவம்சம் அழிந்து விட்டது, கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார்,
தீர்த்த யாத்திரை சென்ற விதுரரும் அப்பொழுது நினைத்தார், நான் திரும்பி வந்தேனானால் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் யுதிஷ்டருக்கு சொல்ல வேண்டி நேரிடும், அவர் உடனடியாக உயிர் துறந்து விடுவார். இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் இருந்த பொழுதிலும் அவர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு திரும்பி வருகிறார். அவ்வாறு வருவதற்கு ஒரே காரணம் திருதராஷ்டிரனை விடுவிக்க வேண்டும் என்பது. He left Hastinapura when Duryodhana insulted him and asked him to get out, and now he is coming not to sit there and enjoy like Dhritarashtra, but just to deliver Dhritarashtra. He came. துரியோதனன் அவமதித்த பொழுது ஹஸ்தினாபுரத்தை விட்டு சென்றார். இப்பொழுது மீண்டும் திரும்பி வருகிறார். இங்கு சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அல்ல, திருதராஷ்டிரனுக்கு ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்பது. Yudhishthira is inquiring from him and he was remembering everything. He said, you saved us so many times, like no, in our childhood we were saved because of you from poison and fire and other dangers. He was recollecting all those. யுதிஷ்டிரர் கேள்விகளை கேட்கிறார். அதே சமயம் விதுரர் செய்த உதவிகளை நினைவு கூறுகிறார். பல சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் குழந்தைகளாக இருந்த பொழுது விஷத்திலிருந்தும் அக்னியிலிருந்தும் பல அபாயங்களிலிருந்தும் நீங்கள் எங்களை காப்பாற்றினீர்கள் என்று சொல்கிறார். He was asking, uncle, what all holy places you have seen? How did you stay there? How did you maintain yourself? சித்தப்பா, நீங்கள் எந்த இந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு விஜயம் செய்தீர்கள்? உங்களை எவ்வாறு காப்பாற்றிக் கொண்டீர்கள்? And he is telling, why do you know people like you need to go to holy places? Bhavadvida Bhagavatas Tirthabhutas Swayam Vibho Tirthi Kurvanti Tirthani Swantas Tena Gadhabhrata. You go to holy places to just to purify the holy places. That is the only reason you go to people like you go to holy places. உண்மையில் உங்களை போன்றவர்கள் தீர்த்த யாத்திரை செல்ல தேவையே இல்லை. புனித ஸ்தலங்களுக்கு நீங்கள் விஜயம் செய்யும் ஒரே காரணம் அந்த இடங்களை புனிதப்படுத்த வேண்டும், அங்கு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பாவங்களை போக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மட்டுமே நீங்கள் தீர்த்த யாத்திரை செய்கிறீர்கள். He also says the reason. Yudhishthira says, why people like you, pure devotees, can purify the holy places? Because Krishna is in your hearts. கிருஷ்ணர் உங்கள் இதயங்களில் இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் செல்லக்கூடிய இடங்கள் புனிதமடைகின்றன. In fact, he asked, do you know anything about Krishna? Do you know anything about Yadus? Because by the time Arjuna already went to inquire, he didn't come back. So he was asking him all these questions. But Vidura did not say anything, because it is told that a merciful person, unable to see others suffer, should not reveal an inauspicious event arising on its own, which no human can tolerate. மேலும் யுதிஷ்டிரர் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுகிறார். யது வம்சம் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள், கிருஷ்ணர் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்ற பல கேள்விகளை கேட்கிறார். ஏனென்றால் அங்கு துவாரகைக்கு சென்ற அர்ஜுனன் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை. ஆனால் இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விதுரர் பதில்களை தரவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு நல்ல இதயம் கொண்ட ஒருவர் தானாக நடந்த சில நிகழ்ச்சிகளில் மூலமாக மற்றவருக்கு துக்கம் உண்டாகும் என்றால் அந்த விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல தயங்குகிறார். Actually, Shukadeva Goswami and Dhritarashtra both are brothers because their father is Vyasadeva. வியாசதேவர் தந்தை என்ற விதத்தில் திருதராஷ்டிரனும் சுகதேவரும் கூட சகோதரர்கள் ஆவார்கள். How is Shukadeva and how is Dhritarashtra? இந்த இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமையை நாம் பார்க்கலாம். His son, he is the son of the Supreme Lord Narayana in one sense. ஒரு விதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் நாராயணருடைய மகன் என்று திருதராஷ்டிரனை கூற. And so many people taught him. அவருக்கு பலரும் கற்பிக்க முயற்சி செய்தார்கள். Sometimes its good wife Gandhari gave counsel. காந்தாரியே கூட நல்லுபதேசம் தந்தார். Krishna gave personally some counseling. கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட விதத்தில் உபதேசங்களை வழங்கினார். And also the Sanat Kumara, Mahabharata says, the Chatish Kumaras headed by Sanat Kumara came and gave counseling to Dhritarashtra. மேலும் சனத்குமாரர் தலைமையில் சதுஷ்குமாரர்கள் கூட வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு உபதேசித்தார்கள். Father Vyasadeva also gave so much of. தந்தை வியாசதேவரும் உபதேசம் தந்தார். Almost half a dozen Mahajanas preached to Dhritarashtra. குறைந்தபட்சம் 6 மகாஜனர்கள் திருதராஷ்டிரனுக்கு உபதேசித்தார்கள். But no change. ஆனால் மாற்றமில்லை. Vidura also did almost for 120 years preaching to this one person. விதுரரும் கூட இந்த விதமாக 120 ஆண்டுகள் உபதேசங்களை வழங்கினார். He said, let me give him one more chance. I will go there. ஒரு வாய்ப்பு வழங்குவதற்காக வருகிறார். He stayed there for few months just to teach Dhritarashtra, it is time for you to progress in spiritual life. It's already too late. You have to give up home and you have to pursue spiritual life. சில மாத காலம் தங்குகிறார். நீ உனக்கு நேரம் வந்துவிட்டது, இப்பொழுது நீ ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற வேண்டும். ஏற்கனவே காலதாமதம் செய்து விட்டாய், குறைந்தபட்சம் இப்பொழுதாவது உனது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்து என்று உபதேசித்தார். Yeah, he was telling, "O king, you should leave immediately. See, fearful time is approaching." திருதராஷ்டிரா,
பயம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, நீ உடனடியாக உன் இல்லத்தை துறந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு செல்ல வேண்டும். Nobody can stop this time. காலத்தை ஒருவராலும் நிறுத்த முடியாது. Your father died, brothers died, friends died, all the sons also are died. உன் தந்தை, சகோதரர்கள், உன்னுடைய நண்பர்கள், உன்னுடைய குழந்தைகள் அனைவரும் மரித்து விட்டார்கள். Youth is gone, body become old. இளமை போய்விட்டது, முதுமை வந்து விட்டது. You are staying in another person's home. மற்றவர் இல்லத்தில் வாழ்கிறாய். You are blind from birth, both spiritually and materially. நீ பிறவியிலிருந்தே குருடன், பௌதிகமாகவும் ஆன்மீகமாகவும். You are now deaf, feeble and withered. இப்பொழுது உனக்கு காது கேட்கவில்லை, உடம்பு தளர்ந்து விட்டது. Your teeth are broken, your digestion is weak. பல் விழுந்து விட்டது, உன்னுடைய ஜீரண சக்தி குறைந்து விட்டது. Your body is full of mucus. உன் சரீரம் முழுவதும் கபம் நிரம்பி இருக்கிறது. Still you are attached to your body. இருந்தும் உன் உடலில் பற்று கொண்டிருக்கிறாய். Your attachment is so strong like a dog that the very same Bhima who killed all your sons, he is giving food to you and shamelessly you are accepting that food. எந்த ஒரு பீமன் உன்னுடைய 100 குழந்தைகளையும் கொன்றானோ அவன் கையின் மூலமாக உனக்கு பிச்சையாக சாப்பாடு இடுகிறான். அதை சாப்பிட்டு கொண்டு நாயை போல வாழ்கிறாய். He is telling like that, at least by saying, inciting some anger in him, he will leave the home. இந்த விதமாக குறைந்தபட்சம் கோபத்தின் காரணமாக திருதராஷ்டிரன் வீட்டை விட்டு செல்ல அவர் முயற்சிக்கிறார். You try to kill Pandavas, you want to burn them alive, you wanted to give poison. Yeah, you became instrument to insult his wife and you grabbed his land and wealth. But those same Pandavas' house today you are staying shamelessly. பாண்டவர்களை கொல்ல முயன்றாய், விஷம் கொடுத்தாய், நெருப்பு வைத்தாய், அவர்களுடைய மனைவியை அவமானப்படுத்தினாய், அவர்களை கொல்ல பலவிதங்களிலும் முயன்றாய். ஆனால் அதே பாண்டவர்களின் இல்லத்தில் இருந்து நீ உன்னை காப்பாற்றிக் கொள்கிறாய். Yeah, he is called wise who gives up this body which has not been used to worship Krishna after rejecting wealth and sons and going where no one can find him while practicing bhakti. இந்த விதமாக தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் தன் குடும்பம், தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையும் துறந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை நாடி செல்லவில்லை என்றால் அவன் உயிர் வாழ்வது வியர்த்தம் என்று கூறுகிறார். You have not become a Narottama, not worshipped Krishna. At least be Dhira, Viswanatha Chakrawarthy Thakur is telling in his commentary. கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நீ நரோத்தமனாக விட்டாலும் கூட குறைந்தபட்சமாக தீரனாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். Finally, after so much of preaching, Dhritarashtra thought that now he should do some bhakti. இறுதியாக திருதராஷ்டிரன் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான், நான் சிறிதளவு பக்தியாவது செய்ய வேண்டும் என்று. Viswanatha Chakrawarthy Thakur says this is what jnana he received is a bhakti mishra jnana for liberation. இந்த பக்தி மிஸ்ர ஞானமானது அவனுடைய முக்திக்காக வீரர் மூலமாக கிடைத்தது. So Dhritarashtra is leaving home now and also Gandhari, his chaste wife, followed him. They went to Himalayas. திருதராஷ்டிரன் இல்லத்தை துறந்து செல்கிறான், காந்தாரி பின்னாலே செல்கிறாள், இருவரும் இமயமலைக்கு செல்கிறார்கள். Yeah, she is Sadhvi. Sadhvi means one who has good qualities. சாத்வி என்பது நல்ல குணங்களை பொருந்தியவரை குறிக்கும். We have Sadhu and we have Sadhvi. சாது, சாத்வி என்பது பெண்பால். But Sanskrit does not, we have Guru but there is no Gurvi. ஆனால் குரு, குர்வி என்று பெண்பால் ஆவதில்லை. Because the concept of like Mataji is becoming whatever Diksha, Siksha, Diksha Guru is not there at all. பெண்கள் தீக்ஷா குரு ஆவது என்ற பிரச்சனைக்கே இடமில்லை. If that concept is there, there would have been a word in our dictionary as Gurvi, just like Sadhvi. அந்த வழக்கம் இருந்திருக்குமானால் குரு என்பதற்கு குர்வி என்ற பதமும் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்திருக்கும். Anyway, this FDG battle is going on for so many years, it will continue. Yeah. So they left and Vidura told, done, my job is done now, and he also left. Just showed them the path how to go. After some time, actually followed till last. Yudhishthira followed, and Vidura followed. Then Yudhishthira Maharaj, finally he came. He couldn't find Dhritarashtra and Gandhari. இறுதியாக திருதராஷ்டிரனும் காந்தாரியும் புறப்பட்டு சென்ற பொழுது விதுரரும் அவர்கள் பின்னாலேயே சென்றார். அதற்கு பிறகு யுதிஷ்டர் வந்து பார்க்கிறார், திருதராஷ்டிரனும் காந்தாரியும் காணவில்லை. அவர் தேட ஆரம்பிக்கிறார். Normally when Dhritarashtra, if he wouldn't go out, if he going somewhere else also, doing some river bed or doing some tarpanas and all, he would take Sanjaya in a chariot because Sanjaya is his charioteer. அக்கம் பக்கத்தில் தர்ப்பணங்கள் செய்வதற்காக என்று திருதராஷ்டிரர் சென்றாலும் கூட சஞ்சயரை கூட அழைத்து சென்றிருப்பார். Now Sanjaya is there, but Dhritarashtra and Gandhari are not there.
ஆனால் இப்பொழுது சஞ்சயர் இங்கே தான் இருக்கிறார், திருதராஷ்டிரரை காணவில்லை. So he was asking Sanjaya, where is my father? He is already blind. Where did he go? Where is my mother Gandhari? They already lost all their children. And what happened to my other uncle Vidura? Where did they all go? Sanjaya. எனவே சஞ்சயரை அவர் கேள்வி கேட்கிறார், என்னுடைய தந்தை எங்கே போனார்? அவர் ஏற்கனவே குருடர், அவருக்கு கண்கள் தெரியாது. காந்தாரி அன்னையும் எங்கே போனாள்? மேலும் என்னுடைய சித்தப்பா விதுரரையும் காணவில்லையே, அனைவரும் எங்கு சென்றார்கள்? Were they offended with me because we killed all their children? Did they drown in Ganga? நான் அவர்களுக்கு அபராதம் செய்து விட்டேனா? அவர்கள் குழந்தைகளை கொண்டதன் காரணமாக அவர்கள் கங்கையில் சென்று முழுகி கொண்டார்களா? And he was telling, Yudhishthira is so kind. When our father died, these two people, Gandhari and Yudhishthira, protected all of us children. மேலும் பெரிய நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார். என்னுடைய தந்தை இறந்து போன பொழுது, சிறு குழந்தைகளாக இருந்த பொழுது இந்த திருதராஷ்டிரனும் காந்தாரியும் தான் எங்களை காப்பாற்றினார்கள். Technically speaking, we should not even give any benefit of doubt because Dhritarashtra didn't protect. But out of his humility and kindness, he is telling that when my father is not there, these two people protected us. ஆனால் சந்தேகிக்க இடமில்லை, திருதராஷ்டிரர் அவர்களை கொல்லத்தான் முயற்சி செய்தார். ஆனாலும் கூட தன்னுடைய பணிவின் காரணமாக இந்த நன்றி உணர்வை யுதிஷ்டர் வெளிப்படுத்துகிறார். Sanjaya is crying. He tells that, my lord, I did not see. I did not see. Where did they go? I don't know. They have cheated me. I was sleeping for some time. By the time I get up, these three great personalities, they were not there. சஞ்சயர் அழுகிறார், எனக்கு தெரியாது, அவர்கள் சென்று விட்டார்கள், எனக்கு சொல்லாமலே என்னை ஏமாற்றி விட்டு மறைந்து போய்விட்டார்கள் என்று அவர் அழ ஆரம்பிக்கிறார். When they were discussing, Yudhishthira was crying and Sanjaya was crying and everybody is crying for Gandhari and Dhritarashtra. And at that time Narada Muni comes. இவ்வாறு யுதிஷ்டர் சஞ்சயர் அனைவரும் அழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது நாரத முனிவர் அங்கு வந்து சேர்கிறார். Yeah, he immediately welcomed Narada Muni, worshipped him and started questioning. I do not know the destination of my uncles. Where did they go? Where did my mother Gandhari go? They must be grieving for their dead sons. You are like a pilot for crossing the ocean of grief. You can see other side. Please tell what happened to them. யுதிஷ்டர் நாரத முனிவரை உபசரித்து கேள்விகளை கேட்கிறார். என்னுடைய தந்தையும் தாயும் எங்கு சென்றார்கள்? நீங்கள் ஒரு பிறவி கடலை கடத்தி வைக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டவர், நீங்கள் எனக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு விடை சொல்லுங்கள் என்று. He says, Narada Muni started preaching to Yudhishthira, O king, do not lament for anything. This world is dependent on the Lord. நாரத முனிவர் உபதேசிக்கிறார், நீ எதற்காகவும் கவலைப்படாதே, இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தமும் பகவானை சார்ந்திருக்கிறது. Supreme Lord sometimes bring living entities together, sometimes separates them. பரமபுருஷ பகவான் சில சமயம் உயிர்வாழிகளை இணைக்கிறார், மற்ற சமயங்களில் பிரிக்கிறார். Just as cows are bound by ropes to the nose, and the ropes are all attached to one longer rope, all human beings are like, with their varnashrama designations like Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they are actually tied to that longer rope, Veda, which is the Lord's energy. மாடுகள் மூக்கணாங்கயிர்களால் கட்டப்படுகின்றன, அந்த கயிறுகள் மற்றொரு நீண்ட கயிறோடு இணைக்கப்படுகிறது. அதுபோல உயிர்வாழிகள் அனைவரும் வேதங்களின் சட்டங்களின்படி இணைக்கப்படுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் கர்மாவின்படி நடைபெறுகின்றன என்று நாரதர் கூறுகிறார். This is the play of the Lord. Sometimes children playing many toys they'll bring together and they will separate. Just like Supreme Lord brings jivas together and sometimes separates. இது பகவானுடைய விளையாட்டு. குழந்தைகள் எவ்வாறு பொம்மைகளை வைத்துக்கொண்டு விளையாடுவார்களோ, சில சமயம் சேர்த்தும் அவற்றை பிரித்தும், அதே போல பகவான் ஜீவாத்மாக்களோடு விளையாடுகிறார். Give up your lamentation thinking that you are their protector. புலம்புதலை நிறுத்திவிடு, நீ அவர்களை காப்பாற்றுபவன் என்று நினைக்காதே. So he says, Ahastani sahastanam apadani chatuspadam falguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam. The humans are maintained by the animals and the animals are maintained by the plants. The big are maintained by the small. One living being is maintenance for another living being. தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கு உணவாகின்றன, விலங்குகள் மனிதர்களுக்கு உணவாகின்றன. இந்த விதமாக ஒரு பலவீனமான உயிர் பலமுள்ள ஒரு உயிரால் உண்ணப்படுகிறது. இந்த விதமாகத்தான் ஜீவனம் நடைபெறுகிறது. He says that Dhritarashtra with his wife Gandhari and Vidura have gone to southern side of the Himalayas. திருதராஷ்டிரன், காந்தாரி மற்றும் விதுரர் இமயமலையின் தென்பகுதிக்கு சென்று விட்டார்கள். They were in a place called Saptashrota, where Ganga is divided into 7 branches.
சப்தஸ்ரோதா என்னும் இடத்தில் கங்கை 7ஆக பிரிகிறாள். Dhritarashtra is there bathing 3 times a day, performing sacrifices according to scriptural rules, drinking only water and controlling his mind and giving up his material senses, is meditating upon the Supreme Lord. திருதராஷ்டிரர் அங்கே இருக்கிறார். தினந்தோறும் 3 முறை நீராடுகிறார். வெறும் நீரை மட்டும் பருகிக் கொண்டிருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானின் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். இந்த விதமாக தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Don't be obstacle to Dhritarashtra's spiritual elevation. திருதராஷ்டிரனுடைய இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு நீ ஒரு தடையாக இருக்காதே. His body will be burned and his wife Gandhari, your aunt, will join that funeral pyre. அவருடைய சரீரம் எரிந்து போகும். தாய் காந்தாரியும் அந்த நெருப்பில் தன் உயிரை விட்டு விடுவாள். On seeing both of them leave their bodies and ascend, Vidura happily will conclude his pastimes. இருவரும் தன்னுடைய உடல்களை துறந்து மேலே ஏறிச் செல்வார்கள். விதுரர் தன்னுடைய லீலையை முடித்துக் கொள்வார். After hearing from Vidura, Yudhishthira gave up his lamentation. இந்த நாரதரின் உபதேசங்களின் காரணமாக யுதிஷ்டர் தன்னுடைய புலம்புதலை நிறுத்தினார். Here in this chapter, Yudhishthira's suspicions on seeing the omens. So many bad omens Yudhishthira is seeing because Arjuna went there and he didn't come back. It's almost 7 months. Yudhishthira observes many inauspicious signs and discusses those with Bhima. 14வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் புறப்பட்டு போய் 7 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது, இன்னும் வரவில்லை. அப்பொழுது பலவிதமான அபசகுனங்களை யுதிஷ்டர் பார்க்கிறார். இந்த விஷயங்களை பற்றி பீமனோடு அவர் பேசுகிறார். Arjuna did not return and he is waiting, and while waiting he is only seeing many bad things. அர்ஜுனனுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் தீய சகுனங்கள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. He is seeing the seasons in wrong order. பருவங்கள் மாறி மாறி வருகின்றன. He is seeing that there is people are dealing and there everybody is fighting. Father and son is fighting. Mother and children are fighting. Friends and brothers and husband and wives, everybody is fighting. மக்கள் பாவிகளாகி விட்டார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு உண்டாகிறது. குடும்பத்திற்குள் தந்தை, குழந்தைகள், கணவன், மனைவி போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. And people are accepting only the sinful propensity jobs. பாவமான தொழில்களை மக்கள் ஏற்கிறார்கள். He is discussing with Bhima. He said, your brother Arjuna, I sent him. Almost it is 7 months. He did not come back. We didn't find any news about Krishna. பீமனிடம் கேட்கிறார், உன்னுடைய சகோதரன் அர்ஜுனன் போய் 7 மாதங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது, அவனும் திரும்பி வரவில்லை, கிருஷ்ணனை பற்றி தகவல் இல்லை. I don't know what is happening. என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? When Narada Muni came, he hinted that Krishna also might conclude his pastimes. So looks like the time has come. நாரதர் வந்தபொழுது கோடி காட்டினார். கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் முடியக்கூடிய தருணம் வந்துவிட்டது. அவ்வாறு நிகழ்ந்திருக்குமோ? We attained our wealth, kingdom, wives, life, family, citizens, victory, everything because of Lord Krishna. நம்முடைய ராஜ்யம், சொத்துக்கள், மனைவிகள், நம்முடைய வாழ்க்கை, குடும்பம், பிரஜைகள் அனைத்தும் கூட கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் நமக்கு கிடைத்தது. I am seeing bad omens in the sky, land and bodies of other living entities. ஆகாயம், பூமி, உயிர்வாழ்களின் சரீரம் அனைத்திலும் நான் தீய சகுனங்களை பார்க்கிறேன். My left thigh, eye and arm are repeatedly twitching. எனது இடது துடை, கண், கைகள் துடிக்கின்றன. For men, the left thigh, eye and arm is repeatedly twitching. It's not a good sign. But for ladies, it is good sign. When Sita in Ashokavana, when she experienced these symptoms, she thought that something wonderful is going to happen. That's when she met Hanuman. ஆண்களுக்கு இடது பக்கம் துடிப்பது தீய சகுனம், ஆனால் பெண்களுக்கு அது நல்ல சகுனம். அசோகவனத்தில் சீதைக்கு இதே போல இடது பக்கம் துடித்த பொழுது அவள் ஹனுமானை சந்தித்தார். A jackal splitting fire is howling towards the rising sun. வனாய்கள் சூரியனை பார்த்து ஊளையிடுகின்றன, வாயிலிருந்து நெருப்பை கக்குகின்றன. Dog is looking at me and constantly barking. நாய் என்னை பார்த்து தொடர்ந்து குரைக்கிறது. Auspicious animals are circling me towards counterclockwise. நல்ல மிருகங்கள் என்னை இடது பக்கமாக சுற்றி வருகின்றன. Inauspicious animals are circling me clockwise. கெட்ட சுகமான மிருகங்கள் என்னை வலம் வருகின்றன. So Viswanatha Chakrawarthy Thakur is telling auspicious animals means animals like cows, and inauspicious animals are like donkeys. நல்ல விலங்குகள் என்பது பசுமாடுகளை குறிக்கும், தீய விலங்குகள் என்பது கழுதைகளை போன்ற விலங்குகள். If auspicious animals are circling towards counterclockwise, that is a bad sign.
மங்களகரமான விலங்குகள் நமக்கு இடது பக்கமாக வரக்கூடாது. The pigeon, the messenger of death, the owl, which is making my mind tremble, and the crow is constantly making harsh cries. புறாக்கள், ஆந்தைகள், காகங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த சப்தங்கள் எனக்கு பயத்தை உண்டாக்குகின்றன. And also the rivers, the lakes, and every water body is agitated. ஏரிகள், நதிகள் மற்றும் அனைத்து நீர்நிலைகளிலும் கொந்தளிப்பை பார்க்கிறேன். Cows are not drinking milk. Cows are not giving milk. பசுமாடுகள் பால் தருவதை நிறுத்திவிட்டன. கன்றுகள் பால் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டன. The deities seem to be weeping, perspiring, and moving about. விக்கிரகங்கள் அழுவதைப் போல, வியர்ப்பதைப் போல, நடமாடுவதைப் போல காண்கிறது. It seems that earth is made inauspicious, probably because it is missing the footsteps of Lord Krishna. பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்கள் இப்பொழுது பூமியில் இல்லையோ என்று தோன்றுகிறது. So when they were discussing like that, Arjuna arrived in the scene. இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அர்ஜுனன் வந்து சேர்கிறார். Arjuna is lusterless. Arjuna is crying. Arjuna is actually, he's feeling like he lost everything in his life. ஒளி இழந்து இருக்கிறார், அழுகிறார், வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் இழந்ததைப் போல காணப்படுகிறார். Yudhishthira is also in anxiety. After seeing Arjuna in that condition, he became more anxious. யுதிஷ்டிரரும் அர்ஜுனனுடைய நிலையை பார்த்து மேலும் கவலைக்கு ஆளாகிறார். He was asking, how are our relatives, the Yadus? நம் உறவினர்கள் எதுக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? How is Vasudeva, Devaki, and her 7 sisters and their children? வசுதேவர், தேவகி, அவருடைய 7 சகோதரிகள் மற்றும் குழந்தைகள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள்? How is Ugrasena? How is Devaka? How is Hrudika and Kritavarma, Akrura and other relatives? உக்ரசேனர், தேவகர், ஹிருதிகா, கிருத்தவர்மா, அக்ரூரா மற்றும் பல உறவினர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள்? How is Balrama? பலராமர் எப்படி இருக்கிறார்? How is Pradyumna? How is Aniruddha? How they are all doing? பிரத்யும்னன், அனிருத்தர், இவர்கள் நிலைகள் என்ன? How are the Krishna's favorite children? The Satyabhama's son, the Sushena, and the Rukmini's son Charudeshna, and Krishna's beloved Samba, the son of Jambavati, and their children, how they are all doing? கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமான குழந்தைகள் சத்யபாமாவின் குழந்தை சுஷேனா, ருக்மிணியின் குழந்தை சாருதேஷ்னா மற்றும் ஜாம்பவதியின் மகன் சாம்பா, இவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? How is Uddhava? How is Shrutadeva? உத்தவர், சுத்ததேவர், இவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? And then he is asking, is Krishna happy in the Sudharma hall? Is Krishna joyfully spending his days in Edu dynasty? கிருஷ்ணர் எது வம்சத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா? சுதர்மா அசம்பிளி அந்த அறையில் அவர் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா? Viswanatha Thakur makes this point that it is not proper to ask, is Krishna happy? That's why he is asking, is Krishna happy in Sudharma hall? Is Krishna happy in the Yadukula, with Yadukula family members? கிருஷ்ணரை தனிப்பட்ட விதத்தில் சுகமாக இருக்கிறாரா என்று கேட்பது தவறாகும். எனவேதான் இந்த விதமாக சுதர்மாவில் அவர் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா, தன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா என்று கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. Yadavas are even worshipped by the Devatas. யாதவர்கள் தேவதைகளால் வழிபடக்கூடியவர்கள். They Satyabhama, the ladies of Dwaraka, they defeated the Devatas. They brought the Parijata tree. துவாரகைவாசிகள் தேவதைகளையும் தோற்கடித்தார்கள். பாரிஜாத மரம் பூமிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. The Yadu heroes snatched the Sudharma hall from heaven and installed in Dwaraka. எதுக்கள் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து அந்த சுதர்மாவை கொண்டு வந்து துவாரகையில் அமைத்தார்கள். So even the Devatas glorify Dwaraka, and Devatas are afraid of Dwaraka. தேவதைகளும் துவாரகைக்கு புகழ்கிறார்கள், பயப்படுகிறார்கள். My dear Arjuna, why are you like this? Are you healthy? Are you happy? Why did you lose your effulgence? அர்ஜுனா, உனக்கு என்ன ஆயிற்று? ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாய், ஏன் ஒளி இழந்து காணப்படுகிறாய்? Did anybody disrespect you? யாராவது அவமதித்தார்களா? Did anybody speak harsh with you? கடூரமான வார்த்தைகள் பேசினார்களா? Did you fail to fulfill your promise? நீ செய்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற முடியவில்லையா? Are you not able to give shelter to brahmanas, children, cows, elders and women? பிராமணர்கள், குழந்தைகள், பசுக்கள், மூத்தவர்களுக்கு உன்னால் பாதுகாப்பு தர முடியவில்லையா? Did you contact any unworthy women? தீய பெண்களை நீ சங்கம் வைத்துக் கொண்டாயா? Are you defeated on the road by inferiors? தெருவில் வரும்பொழுது மோசமான மக்கள் உன்னை தோற்கடித்தார்களா? Did you eat your meal without feeding elders? மூத்தவர்களுக்கு உணவளிக்காமல் உண்டாயா? And did you perform some horrible act? தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பாவ காரியங்களை ஏதாவது செய்தாயா? Or
did you lose your dear friend, Lord Krishna? அல்லது உனக்கு மிக பிரியமான நண்பனை பிரிந்து விட்டாயா? So he questioned like this, and now Arjuna is preparing. Arjuna is crying. He is not in a position to talk. இவ்வாறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்ட பிறகு இப்போது 15வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அழுது கொண்டிருக்கிறார். என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறார். Yeah, he was trying to control himself. He was remembering Krishna. He is full of grief. He is with his dull complexion. He was remembering the Lord. He was not able to reply. அர்ஜுனன் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறார். பகவானையும் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நினைவு கூறுகிறார். அவரால் தன்னுடைய உணர்வுகளை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. Yudhishthira, Bhima, Kunti, everybody is questioning Arjuna. What happened? What happened? Finally, he checked his tears. He started answering. யுதிஷ்டர், பீமர், குந்தி அனைவரும் கூட கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது தன்னுடைய கண்ணீரை அடக்கிக் கொண்டு பதில் சொல்ல தொடங்குகிறார். His voice choked, finally announced, "My friend, Lord Krishna left me. He has taken with him everything. He has taken with him everything. All our great powers with whom we have defeated Devatas, they are gone." குரல் தழுக்க சொல்கிறார், என்னுடைய பிரியமான நண்பர் கிருஷ்ணர் மறைந்து போய்விட்டார். அவரோடு கூட நம்முடைய அனைத்து சக்திகளும், நான் எல்லோரையும் தோற்கக்கூடிய அந்த பலங்களை நான் பெற்றிருந்தேன், அனைத்தும் கூட அவரோடு போய்விட்டன. I have become like a dead person. நான் ஒரு பிணத்தை போல ஆகிவிட்டேன். Because of Krishna, we could win Draupadi. கிருஷ்ணர் காரணமாகவே நாம் திரௌபதியை பெற்றோம். Because of Krishna, like we destroyed the Khandava forest. We gave Khandava forest to Agni. கிருஷ்ணரால் தான் காண்டவ வனத்தை அக்னிக்கு இரையாக்கினோம். Because of Krishna, we performed Rajasuya. கிருஷ்ணரால் தான் ராஜசூய யாகம் செய்ய முடியும். Because of Krishna, Bhima killed Jarasandha. கிருஷ்ணன் உதவியால் தான் பீமன் ஜராசந்தனை கொன்றான். Because of Krishna, I even almost defeated Lord Shiva. கிருஷ்ணரால் தான் ஏறக்குறைய சிவபெருமானையும் நான் தோற்கடித்தேன். Because of Krishna, Bhima killed all the Kauravas and made their wives widows and avenged the insult done by their husband to Draupadi. கிருஷ்ணரால் தான் திரௌபதிக்கு அவர்கள் கணவர்கள் செய்த அவமானத்திற்கு பிரதிபலமாக அவர் அனைத்து 100 சகோதரர்களையும் கொன்று தீர்த்தார். When we were in forest, when Durvasa came with 60,000 disciples, it is because of Krishna we were able to feed them. நாம் காட்டில் இருக்கும் பொழுது துர்வாசர் தன்னுடைய 60,000 சிஷ்யர்களோடு வந்த பொழுது கிருஷ்ணன் உதவியால் தான் நாம் உணவளிக்க முடிந்தது. It is because of Krishna that we got appreciation from Lord Shiva and Parvati. We received the Pasupatastra. கிருஷ்ணரால் தான் சிவபார்வதியை திருப்திப்படுத்தி பாசுபதாஸ்திரத்தை பெற முடிந்தது. Today we have been cheated by that person. Today we have been abandoned that person. Today I am here telling you the sad news that Lord Krishna left this world. இன்றைக்கு நம்மை ஏமாற்றி விட்டு புறக்கணித்து விட்டு அவர் நம்மை விட்டு சென்று விட்டார். இப்பொழுது அவர் இந்த உலகத்தில் இல்லை. I alone crossed the ocean of Kurus. Because of Krishna, I was able to defeat the entire Kuru army. ஒரு பெரிய சமுத்திரத்தை போன்ற குருக்களின் படைகளை என்னால் தாண்ட முடிந்தது. Because he became my charioteer. He actually, because of his glance only, by looking at him, everybody lost in the battle. ஏனென்றால் அவர் எனக்கு தேரோட்டினார். அவருடைய திருஷ்டியின் காரணமாகவே எதிரிகள் அனைவரும் இறந்து போனார்கள். Because of him, I defeated Drona, Bhishma, Karna, Bhurishrava, Shalya, Jayadratha and many others. துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன், ஜெயத்ரதன் போன்ற பெரிய வீரர்களை நான் தோற்கடிக்க முடிந்தது. By remembering Krishna's joking words, by remembering his smiles, charm, eloquence and our conversations. Oh Partha, Arjuna, friend used to call me. My heart is becoming agitated. கிருஷ்ணருடைய நான் முன்பு செய்த சம்பாஷணைகள், வேடிக்கை பேச்சுகள் அனைத்தும் கூட என்னுடைய நினைவுக்கு இப்பொழுது. I was sitting with him, I was walking with him, I was sleeping with him, and I would even scold him. Oh friend, oh you are so truthful. I used to mock at Lord Krishna. அவரோடு அமர்ந்து உண்டிருக்கிறேன், நடந்திருக்கிறேன், அவரை கேலி பேச்சு பேசி இருக்கிறேன். I was defeated by criminal cowherds. I could not protect the wives of Krishna. ஆனால் ஒரு சாதாரண திருடர்களால் நான் தோற்கடிக்கப்பட்டேன். கிருஷ்ணனுடைய மனைவிகளை கூட என்னால் காப்பாற்ற முடியவில்லை. Actually, Viswanatha Chakrawarthy Thakur reveals that it's not that they were not, Arjuna was not able to protect it. The cowherd, actually Krishna came as those cowherds and defeated Arjuna because no other ordinary cowherd boy can defeat.
Arjuna. சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் தெளிவுபடுத்துகிறார், அர்ஜுனனை தோற்கடித்தவர்கள் சாதாரண காட்டுவாசி மாடு மேய்ப்பவர்கள் அல்ல, கிருஷ்ணரே அந்த வடிவத்தில் வந்து அவர்களை எடுத்துச் சென்றார் என்று. He says that Yadus, after drinking rice wine, they fought with each other, they killed each other, everybody dead, Dwarka is drowned, and only 4 or 5 people in Dwarka. I could not even protect the women of Dwarka. எதுக்கள் மதுபோதையின் காரணமாக ஒருவர் அடித்து கொண்டார்கள், 4-5 பேர் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கிறார்கள், நான் கிருஷ்ணனுடைய மனைவிகளை கூட காப்பாற்ற முடியவில்லை. What my realization is that it could have been done only by the will of Lord, otherwise it is impossible to eliminate the Yadu dynasty. இந்த யது வம்சம் அழிந்து போனது கிருஷ்ணனுடைய விருப்பமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும், வேறு யாராலும் அந்த யது வம்சத்தை அழிக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். Lord destroyed, in this way the Lord destroyed the Yadus who became the burden on the earth. இவ்விதமாக பூமிக்கு பாரமாகி போன அந்த யதுக்களை பகவான் கிருஷ்ணர் அழித்தார். So Viswanatha Chakrawarthy Thakur is explaining, how can the Yadus, who are Krishna's eternal associates, be burdened to the earth? Because earth will be very happy if such Nitya Parshadas, the devotees, walk upon her. கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சகாக்களாகிய யதுக்கள் எவ்வாறு பூமிக்கு பாரமாகி போக முடியும் என்பதை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விளக்குகிறார். அவர்களால் பூமி தேவி சந்தோஷம் அடைவாளை தவிர எந்த விதத்தில் அவர்கள் பூமிக்கு பாரமாவார்கள்? And there are devatas who entered into the bodies of these eternal associates, and even they are also free of Rajoguna and Tamoguna. Even earth will not feel if devatas are burdened to her. மேலும் அந்த பகவானுடைய நித்திய சகாக்களின் சரீரத்திற்குள் தேவதைகளும் நுழைந்திருந்தார்கள். இந்த தேவதைகளிடமும் கூட பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணங்கள் இல்லை, அவர்களாலும் கூட பூமி தேவி மகிழ்ச்சியை அடைவாள். How to understand this statement that, like, Krishna removed the burden of the earth by withdrawing the Yadus? எனவே எதுக்களை கொண்டதன் மூலமாக பூமியின் பாரத்தை பகவான் குறைத்தார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? He said Dwarka is as is. Dwarka only disappeared. Krishna is performing the pastimes with the same Yadus, and the devatas were sent back to their homes to continue their jobs. உண்மையில் துவாரகை அழிந்து போனது, ஆனால் பகவான் தன்னுடைய நித்திய சகாக்களோடு லீலைகளை தொடர்கிறார். அங்க அவர்கள் சரீரத்தில் இருந்த தேவதைகள் சொர்க்கலோகத்திற்கு பகவானால் அனுப்பப்பட்டார். How to understand? He is telling, with one thorn we will remove the other thorn. One thorn which is actually entered our feet, it is the burden, but using the other thorn, this thorn which is there will be removed. Like that, using the devatas and Yadus, Krishna eliminated the demonic kings like Kamsa, Jarasandha and Kauravas. காலில் குத்திய ஒரு முள்ளை மற்றொரு முள்ளை கொண்டு எவ்வாறு நாம் எடுப்போமோ அதை போல இந்த தீய அரசர்கள் என்றக்கூடிய பூமியின் பாரத்தை எதுக்கள் என்னும் மற்றொரு முள்ளை கொண்டு பகவான் நீக்கினார் என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விளக்குகிறார். Arjuna stopped speaking and remembering, meditating on Krishna's instructions, the Bhagavad Gita, and after meditating for some time, he became pacified and he is distressed. அர்ஜுனர் பேசுவதை நிறுத்தினார், பகவானை பற்றி தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது பகவான் குருக்ஷேத்திர யுத்தகளத்தில் தனக்கு தந்த அந்த பகவத்கீதா உபதேசங்களை நினைவு கூர்ந்தார். அதன் மூலமாக தன்னுடைய மனத்தை சமாதானப்படுத்தி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தார். Yudhishthira started preparing to leave, preparing for retirement. யுதிஷ்டிரர் ராஜ்யத்தை துறப்பதற்கு தயார் செய்து கொண்டார். And Kunti Devi left her body immediately as soon as, she heard this news. குந்தி தேவி இந்த செய்தி கேட்ட உடனேயே தன்னுடைய சரீரத்தை துறந்தார். When Prabhupada gives Kunti's story shortly in one of the purports, he says that Kunti also left along with Yudhishthira and Gandhari as per Mahabharata. குந்தி தேவி பாண்டவர்களோடு சென்றார் என்று மகாபாரதம் கூறுகிறது. Yeah, but here Prabhupada also says that she left her body as soon as she heard this news, and when Yudhishthira started to retire, Kunti left her body. ஆனால் பாகவதத்தில் தெளிவாக கூறப்படுகிறது, யுதிஷ்டிரர் ராஜ்யத்தை துறந்த அதே சமயத்தில் குந்தி தேவி தன்னுடைய சரீரத்தையும் துறந்தார் என்று. So as soon as Krishna left, the Kali Yuga started. கிருஷ்ணர் சென்ற பிறகு உடனடியாக கலியுகம் தொடங்கியது. Previously, it was only some bad omens that Yudhishthira saw. Now he saw everything bad with the advent of Kali. முதலில் தீய சகுனங்களை மட்டுமே யுதிஷ்டிரர் பார்த்தார். இப்பொழுது தீயவைகள் அனைத்தும் நுழைந்து விட்டன, கலி நுழைந்து விட்டது. He made Parikshit the king of Hastinapura.
பரீட்சித்தை அஸ்தினாபுரத்திற்கு அரசராக்கினார். He made Vajranabha the king of Mathura. வஜ்ரநாபர் மதுராவுக்கு அரசராக்கினார். Yeah, and then he started, he decided to move on. பிறகு தான் புறப்பட்டு சென்றார். Mahabharata says it is Swargarohana Parva. They were actually going to the heaven, but Srimad Bhagavatam explains they just simply passed by the heaven, but actually they went back home, back to Godhead. மகாபாரதம் சொல்கிறது பாண்டவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் என்று. ஆனால் பாகவதம் தெளிவாக கூறுகிறது அந்த சொர்க்கத்தின் வழியாக அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்கு கோலோகத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் என்று. Yeah, when Yudhishthira did not ask anybody to follow him, but all the 4 remaining Pandavas, they followed him. யுதிஷ்டர் யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை, புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால் பாண்டவர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்தார்கள். And Draupadi, understanding that her husbands had become indifferent to her, she also meditated on Lord Krishna. She left her body. திரௌபதியும் தன்னுடைய கணவர்கள் தன்னை அலட்சியப்படுத்தி விட்டு சென்று விட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டாள். கிருஷ்ணரை தியானித்து அவளும் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாள். Shortly before that, Vidura also has left his body. அதுக்கு சில காலம் முன்பாகவே விதுரரும் சரீரத்தை துறந்தார். It is told here, he who hears with faith about the departure of the Pandavas, dear to the Lord, as described herein, after attaining pure blessings, will attain the perfect stage of devotion to the Lord. கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான இந்த பாண்டவர்கள் எவ்வாறு தங்கள் சரீரங்களை நீத்தார்கள் என்ற இந்த கதையை நம்பிக்கையோடு யார் கேட்பார்களோ அவர்கள் பகவானிடம் தூய பக்தியை அடைவார்கள். I'll stop here. Anybody has any questions, comments? We can discuss sometime. Yes, Mataji, please take the mic. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Go ahead, you can ask. Vajranabha, there is a discussion. The queens of Lord Krishna, they were there in the pastime of Vajranabha in that area. So, who are these people? Like Arjuna, when he was also escorting the queens, that time someone stole, like the thief stole. So, who are the queens near with Vajranabha there? அந்த ராணிகள் அனைவரும் அந்த திருடர்கள் கடத்தி சென்றதாக நாம் ஒரு கதையில் படிக்கிறோம். ஆனால் வஜ்ரநாபரோடும் கூட கிருஷ்ணரி ராணிகள் இருந்ததாக நாம் கதை கேட்கிறோம். இது எந்த ராணிகளை குறிக்கிறது? Yeah. The Vajranabha met Krishna's wives headed by Rohini. It is described in Padma Purana Bhagavat Mahatmya. பத்மபுராணம் பாகவத் மகாத்மியம் இவ்வாறு கூறுகிறது, வஜ்ரநாபர் சந்தித்தது ரோஹிணியின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய மனைவியர்கள் என்று. But who are the wives that Arjuna could not protect? அப்போ அர்ஜுனன் காப்பாற்ற முடியாத மனைவிகள் யார்? It does not appear like they are the principal wives of Krishna. அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய முக்கிய மனைவிகள் என்று தோன்றவில்லை. So some of these 16,000 people, only some of them, because they had a curse in their previous life, they were cursed by Ashtavakra Muni. So it was told that they will be kidnapped. So Krishna came as a cowherd and kidnapped. That is what it is. But Arjuna apparently could not fight with those cowherds who is nothing but Krishna. எனவே இந்த 16,000 மனைவிகளில் சிலர் தான் கடத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அவர்கள் முந்தைய ஜென்மத்தில் அஷ்டவக்ர முனிவரின் மூலமாக கடத்தி செல்லப்பட வேண்டும் என்று சபிக்கப்பட்டவர்கள். இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ணர் அவர்களை கடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த லீலை உண்டாயிற்று. அர்ஜுனனால் அவரை தோற்கடிக்க முடியும். So they are some of those 16,100. In that, some of those were cursed by Ashtavakra Muni. They faced this situation, but it is not told here that they died or anything like that. They were later. They went to Mathura and with Vajranabha, they had this Bhagavatam. Also, they participated in the hearing of Bhagavatam. எனவே இந்த 16,100 மனைவியர்களுக்குள் சிலர் மட்டும் சபிக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் கடத்தி செல்லப்பட்டார்கள். மற்றவர்கள் மதுராவுக்கு சென்று வஜ்ரநாபருடன் சேர்ந்து பாகவத கதையை கேட்டார்கள். Any other questions? Hare Krishna, Prabhu. Radhika Dasi here. Yes. Prabhu, you were talking about Bhakti Mishra Jnana Yoga which he was doing, Dhritarashtra. So actually, what mukti, what liberation did he actually get? And also Gandharvi, you were talking about her
following him also got the similar liberation because she was considered a very great lady. Just two doubts in connection with that is Gandharvi considered great because she followed her husband, because she was also chastising Krishna, and also she had hurt her children in the womb, right? So I just could not relate to that. So the liberation for both, and what is the purpose of why is Gandharvi considered chaste? If you can enlighten that, Prabhu. Hare Krishna. திருத்தராஷ்டிரர் செய்தது பக்தி மிஸ்ர ஞானம் என்று கூறினர்கள். அவர் அடைந்த கதி என்ன? அவரை பின்பற்றிய காந்தாரியும் எந்த கதியை அடைந்தார்? அவருக்கு இந்த கதி கிடைத்ததற்கான காரணம் அவர் ஒரு தூய கற்புக்கரசி என்பது மட்டுமா? ஏனென்றால் அவர் சில தீய செயல்பாடுகளையும் செய்தார், கிருஷ்ணரை சபிக்கவும் செய்தார். அந்த விதமாக அவரை பார்க்கும்பொழுது அவர்களுக்கு கிடைத்த கதி என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும். There are two kinds of dharmas, swadharma and parodharma. இரண்டு வகையான தர்மங்கள் உள்ளன, ஸ்வதர்மா மற்றும் பரோதர்மா. Gandhari is the great example of a chaste wife doing her swadharma. காந்தாரி ஒரு மிகச்சிறந்த கற்புக்கரசி தன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை செய்கிறாள். When she heard that her would-be husband is blind, she herself voluntarily covered her ears. In one sense, she also became blind. தனக்கு வரப்போகும் கணவன் குருடன் என்று தெரிந்த உடனேயே தானே வலிந்து தன்னுடைய கண்களை கட்டிக்கொண்டு தன்னையும் குருடாக்கி கொண்டாள். Whole life she is chaste to her husband, and many times she also gave good counsel to him. வாழ்நாள் முழுவதும் கணவனுக்கு விசுவாசமாக இருந்தால், நல்ல அறிவும் சொன்னாள். In the purports of Srimad Bhagavatam and his lectures, Srila Prabhupada glorified Gandhari as much as he glorified Kunti. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் எந்த அளவு குந்தியை மகிமைப்படுத்துவாரோ அதே விதமாக காந்தாரியையும் பல இடங்களில் புகழ்ந்து பேசுகிறார். Kunti is an example of a great devotee following Parodharma. குந்தி பரோதர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பக்தைக்கு சிறந்த உதாரணமாவார். Gandhari, like Shakuntala, is a great example being a chaste wife doing her swadharma. காந்தாரி சகுந்தலாவை போல தன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நபருக்கு உதாரணமாகிறார். Naturally, the chaste wives attain the same destination of their husbands. ஒரு நல்ல கற்புக்கரசி தன் கணவன் அடையும் கதியை அடைகிறார். And Dhritarashtra performed Ashtanga Yoga, it is mentioned. I did not explain in detail because of the lack of time, but he attained he actually attained the Paramatma. திருதராஷ்டிரன் செய்தது அஷ்டாங்க யோகம், அவர் பரமாத்மாவை அடைந்தார். And Gandhari also got the same destination as Dhritarashtra, but more details are not given. காந்தாரியும் அதே விளைவை பெற்றார், மேலும் விளக்கங்கள் இல்லை. Did I answer your question? Yes, Prabhu, excellent. Hari Hari. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Anyone else? Yes. You were explaining how so many Acharyas came from South India. And I was just thinking that how Srila Prabhupada went and made Acharyas from Malechhas. That's right. பல ஆச்சாரியர்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்தார்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் பிரபுபாதர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று மிலேச்சர்களையும் ஆச்சாரியர்கள் ஆக்கினார். Srila Prabhupada, something unique and amazing about Srila Prabhupada is that he translated Srimad Bhagavatam into English from Sanskrit. Neither English nor Sanskrit is Srila Prabhupada's mother tongue. பிரபுபாதரை பற்றி அற்புதமான சில விஷயங்கள். பிரபுபாதர் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆங்கில மொழிக்கு பாகவதத்தை மொழிபெயர்த்தார். ஆனால் இந்த இரண்டும் அவருடைய தாய் பாஷைகள் அல்ல. Bhanu Maharaj also translated many scriptures from Sanskrit to English, and for him also neither English nor Sanskrit is his mother tongue. I think it's Japanese. பானு மகாராஜ் அதே போல சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார். அதுவும் அவருடைய தாய் பாஷை அல்ல. Srila Prabhupada empowered many of his Western disciples because he did not actually consider that they are his disciples. He considered them
the agents sent by his spiritual master to help him in his mission. தன்னுடைய மேற்கத்திய சிஷ்யர்களுக்கு பிரபுபாதர் ஏராளமாக சக்திகளை வழங்கினார். உண்மையில் அவர்களை சிஷ்யர்களாக கூட கருதவில்லை, தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் தூதர்களாக அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். And in one place I read, I was not able to find, if any of you know, please help me. Srila Prabhupada clearly wrote that one of my disciples in future, he would translate the Acharya's commentaries. I have seen this. And you have that quote? Introduction, Srimad. I was not able to find. Can you help me to this thing? He clearly said that one of my disciples in future come and he would translate. Actually, he predicted not just empowering, he also predicted about the work that will be done by His Holiness Bhanu Maharaj. மேலும் சில பிரபுபாதர் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக தன்னுடைய நூலிலேயே எழுதியிருக்கிறார். வருங்காலத்தில் என்னுடைய ஒரு சீடன் என்னுடைய இந்த புஸ்தகங்கள் மேலும் பல ஆச்சாரியருடைய நூல்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பார் என்று கூறியிருக்கிறார். அதே போல நம்முடைய தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜர் செய்து காட்டியிருக்கிறார். Srila Prabhupada encouraged in his purports in many places that the serious student should scrutinizingly read not only his books but the previous Acharya's commentaries. பிரபுபாதர் மீண்டும் கூறுகிறார், தன்னுடைய தீவிரமான சிஷ்யர்கள் பிரபுபாதர் நூல்களை படிப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் நூல்களையும் ஊன்றி படிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். But some devotees has some problem with accepting this. If we are accepting Srila Prabhupada's every statement as is, we also have to accept this instruction and read the commentaries of Acharyas scrutinizingly. ஆனால் சில பக்தர்கள் இதை ஏற்க சிரமப்படுகிறார்கள். உண்மையில் நாம் பிரபுபாதருடைய அவர் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் ஏற்கிறோம் என்றால் இதையும் நான் ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும். முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் நூல்களை அவர் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை நாம் படிப்பதில் தீவிரம் காட்ட வேண்டும். Srila Prabhupada summarized the previous Acharya's commentaries and wrote Bhaktivedanta purports, but he never said that I am replacing previous Acharya's commentaries. You should leave everything and read only my books. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தி வேதாந்த பொழிப்புரைகளில் மற்ற முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பொழிப்புரைகளை திரட்டி நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆனால் இது மட்டும் போதும், அவை அனைத்தையும் நான் இதில் கூறிவிட்டேன், அவற்றை நீங்கள் படிக்க அவசியமில்லை என்று ஒரு இடத்திலும் அவர் கூறவில்லை. Bhanu Maharaj said, great example in whole life reading previous Acharya's commentaries. Out of his kind nature, compassion for all of us, he has translated all the works of the previous Acharyas into English for the benefit of all of us. பானு மகாராஜர் நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாகிறார். அவர் முந்தைய ஆச்சாரிய நூல்கள் அனைத்தையும் மிகுந்த பணிவோடு படித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் நாமும் படிப்பதற்கு வசதியாக அவற்றை அனைத்தையும் ஆங்கில மொழியில் மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறார். Anyone else has any other questions? Yes. Hare Krishna Prabhu. In one of the predictions by the Brahmanas about Parikshit Maharaj, that he will be killed by Takshaka. But we also read from Bhagavatam that the whole plan, the whole incident, like Parikshit Maharaj going to the forest, putting the snake on Samika Rishi and being cursed, and Takshaka will kill. It's a plan of the Lord. That's how I understand. So how come Brahmanas knew before happening, but and it's a plan of the Lord also? How to reconcile this? How Brahmanas know the plan of the Lord? How anybody know anything? Bhagavad Gita says, Sarvasya chaham hridi sannivishto mattasmatir jnanam apohanam cha vedaisya sarver ahameva vedyo vedanta krut veda videha chaham. It is said that because of Krishna, the knowledge, remembrance and forgetfulness comes. So he inspired the astrology. Astrology is also one of the Vedic science. Krishna is Veda Purusha. So he gives them the intelligence. And the Daivagnata, astrologer's most important quality of astrology is not mathematical calculation, not the mathematical calculation of the formulas, distances and other things, but Daivagnata. Because of the inspiration given by Paramatma, the Lord, they will be able to speak. That is based on their sadhana, their connection to Paramatma, they will be able to say. So that's how they know about the plan of the Lord as well. To the extent the Lord reveals to them. கேள்வி என்னவென்றால்,
பரீட்சித் மகாராஜர் சபிக்கப்படுவது, அதற்கு பின்னால் அவர் பாம்பு கடித்து இறப்பது, இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடைய விசேஷமான திட்டங்கள் என்று நமக்கு கூறப்பட்டது. ஆனால் எவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜர் பிறந்த பொழுது அந்த பிராமண ஜோதிடர்கள் ஜோதிடம் கூறும்பொழுது இதை துல்லியமாக, வருங்காலத்தில் அவர் காட்டுக்கு போவார், சமிக்க ரிஷி மகனால் சபிக்கப்படுவார், பிற்பாடு பாம்பு தீண்டி இறப்பார், இவை அனைத்தும் எவ்வாறு அந்த பிராமணர்களுக்கு தெரிந்தது என்பது கேள்வி. அதற்கு பதில், சர்வசிச்சாகம் ஹிருதிசன் விஷ்டோ என்னும் விதத்தில் பகவான் அனைவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். எப்போது நமக்கு ஒரு ஞாபகத்தை தர வேண்டும், எப்பொழுது நமக்கு மறதியை தர வேண்டும் போன்ற விஷயங்கள் அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவான் தீர்மானிக்கிறார். அதே விதமாக இந்த பிராமணர்களுடைய இதயத்திலும் இருந்து அந்த விஷயத்தை அவர்கள் சொல்லும் விதத்தில் பகவான் அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்தார். எதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும், மறக்க வேண்டும் என்பது அனைத்தையும் பகவான் தீர்மானிக்கிறார். Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Please. How many Brahmastra was released by Aswathama? I didn't count, but sometimes it is told there are 6, one time to kill all the 5 Pandavas and also Ashwadhama. And another time, he also released Brahmastra just to kill Parikshit. Sorry, 5 Pandavas and Parikshit, 6. Another time, one more to kill just the Parikshit. This is what is we have seen from the Srimad Bhagavatam. Prabhuji, you also have a... No, let him translate. எத்தனை பிரம்மாஸ்திரங்கள் அஸ்வத்தாமாவால் விடப்பட்டன என்பது கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில், மொத்தமான எண்ணிக்கைகள் இல்லை, ஆனால் 5 பிரம்மாஸ்திரங்கள் பாண்டவர்களை கொல்வதற்காகவும் பரீட்சித்தை கொல்வதற்காக மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரமும் ஏவப்பட்டன என்று. Prabhuji, you also have expertise in astrology. How about predicting astrology for practicing devotees? What is your experience on that? பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஜோதிடம் கூற முடியுமா, அதை பற்றி விளக்க வேண்டும். There were 2 kinds of statements from Srila Prabhupada about astrology. ஜோதிடத்தை பற்றி பிரபுபாதர் 2 விதமாக கூறியிருக்கிறார். One place Prabhupada said astrology is for fools. ஒரு இடத்தில் ஜோதிடம் முட்டாள்களுக்கான விஞ்ஞானம் என்று. Another places, many other places we see that Prabhupada in the purports writing, letters writing that we have to match the horoscope for marriage and this is the auspicious time for doing things we have to do. There are explanations like that supporting astrology as well. வேறு பல இடங்களில் திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது, நல்ல சுகனம் பார்ப்பது போன்ற விஷயங்களில் பிரபுபாதர் ஜோதிடத்தை ஆதரித்தும் பேசியிருக்கிறார். So, if both are there, which one we should follow? இரண்டும் இருக்கும் பொழுது நாம் எதை பின்பற்ற வேண்டும்? You may think we can follow whatever we like. நாம் விரும்புவதை செய்யலாமா? Yeah, it is not like that. அவ்வாறல்ல. Astrology is one of the Vedanga prerequisite for studying the Vedas, very much part of Vedic knowledge. ஜோதிடம் வேத விஞ்ஞானத்தை சேர்ந்ததாகும். அது வேதங்களை படிப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாகும். As a normal conditioned human being, one should take help of astrology for various sanskaras, seeing the good time and other things. கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் நம்முடைய பலவித சம்ஸ்காரங்களை செய்வதற்கு ஜோதிடத்தின் உதவியை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல நேரங்களை கணிக்க வேண்டும். At the same time, one should not be overly attached to the rules of astrology and compromise one's Krishna consciousness. அதே சமயம் கிருஷ்ண உணர்வை தியாகம் செய்து அபரிமிதமான நம்பிக்கையை ஜோதிட கலையில் நாம் வைக்கவும் கூடாது. One person said, he told me that I don't want to take initiation today. Last minute I dropped out because today is not good for me. ஒருவர் எனக்கு சொன்னார், இன்றைக்கு நான் தீட்சை வாங்குவதாக இருந்தது, ஆனால் எனக்கு நேரம் சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் கடைசி நிமிஷத்தில் நான் வாபஸ் வாங்கி விட்டேன். Only like no, if you take initiation, all your bad time will go and good time will come. உண்மையில் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டால் தான் நம்முடைய தீய காலம் விலகி நல்ல காலம் பிறக்கும். So we should consult a senior devotee and take their guidance and what to follow and what not to follow, when to follow, when not to follow astrology. எனவே மூத்த வைஷ்ணவர்களின் துணையை கொண்டு எதை பின்பற்ற வேண்டும், எதை பின்பற்றக்கூடாது, எப்பொழுது செய்ய வேண்டும், எப்பொழுது செய்யக்கூடாது போன்ற விஷயங்களை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். Astrology, actually we should say Jyotisha. Jyotisha is both astrology and astronomy, not just astrology. ஜோதிட கலை என்பது ஜோதிடம் மட்டுமல்ல, வானிலை கலையும் உள்ளடக்கியதாகும். And I'll tell you one thing, for example, on an eclipse day, normally all the temples will be closed. உதாரணமாக கிரகணத்தின் பொழுது கோவில்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். But sometimes we have Balram Purnima in the evening, Julan Yatra.
ஆனால் சில சமயம் பலராம் பூர்ணிமா வருகிறது, மாலை நேரத்தில் ஜூலன் யாத்ரா. And then when everyone else is closing temple, we were opening the temples and doing Julan Yatra. இவ்வாறு அனைத்து கோவில்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம் ஜூலன் யாத்ரா செய்கிறோம். On eclipse. அது கிரகணம் நடந்து So கொண்டிருக்கிறது. there is one Prabhupada disciple, his name is Anandamaya Prabhu, who left his body recently. He is a French devotee settled in India, did a lot of service to Srila Prabhupada by translating his books into Telugu and distributing. பிரபுபாதருடைய ஒரு சிஷ்யர் ஆனந்தமயி பிரபு சமீபத்தில் சரீரத்தை துறந்தார். அவர் பிரபுபாதருக்கு பற்பல சேவைகள் செய்திருக்கிறார். தெலுங்கு பாஷையில் பல புத்தகங்களை மொழிபெயர்த்து விநியோகித்திருக்கிறார். I have interviewed him and recorded. அவரை நான் நேர்காணல் செய்து அதை பதிவு செய்திருக்கிறேன். One of the question is about whether any eclipse day should we close the temple or not. ஒரு கேள்வி, கிரகணத்தின் பொழுது கோவில்கள் மூடப்பட வேண்டுமா இல்லையா? One of the eclipse day, Srila Prabhupada happened to be in ISKCON, Hyderabad. ஒரு கிரகணத்தின் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இஸ்கான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தார். Somebody told Srila Prabhupada, today is eclipse, everybody else is closing the temple, what about us? ஒரு பிரபுபாதரை கேட்டார், அனைத்து கோவில்களும் மூடப்பட்டன, இன்று கிரகணம், நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? He said that what is the biggest temple in your state? உங்கள் மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய கோவில் இது. And then they said Tirupati. திருப்பதி என்று பதில் வந்தது. Will they close or open? அவர்கள் மூடி இருக்கிறார்களா திறந்திருக்கிறார்களா? They close. மூடிவிட்டார்கள். Prabhupada immediately said we should close. பிரபுபாதர் சொன்னார், நாமும் மூட வேண்டும். Otherwise people think that we are not following the tradition. இல்லாவிட்டால் மக்கள் நினைப்பார்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் பின்பற்றவில்லை. You can worship Krishna all the time, but certain rules set in the society that we have to follow. Srila Prabhupada never wanted us to not to follow such things. கிருஷ்ணரை எல்லா காலங்களிலும் வழிபடலாம், அதே சமயம் பாரம்பரியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது, சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்மை பற்றி தவறாக நினைக்க இடம் தரக்கூடாது என்ற விதத்தில் பிரபுபாதர் தீர்மானித்தார். It is best to follow a expert authority to like Banu Maharaj to know when to follow, when not to follow. பானு மகாராஜரை போல ஒரு சிறந்த பண்டிதருடைய துணையை கொண்டு எப்பொழுது பின்பற்ற வேண்டும், எப்பொழுது பின்பற்ற வேண்டாம் என்று நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். One last question from anyone? Yes, Mataji. Don't ask about astrology. I also did, by the way, astrology. I have a master's degree in astrology, but I do not want to use this time to talk about astrology. பிரபுஜி ஜோதிட கலையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர், ஆனாலும் அதை பற்றி இப்பொழுது பேச விரும்பவில்லை. Hare Krishna. Prabhuji, you were telling about the Diksha Gurus. Like Jahnavi Mataji is a Diksha Guru, right? Jahnavi Mata, Yeah. Nityanand Prabhu's consort, she is a Diksha Guru. So can I also become a Diksha Guru? Or anyone else, can they become a Diksha Guru? That is the question. ஜானவ மாதா நித்யானந்த பிரபுடைய மனைவி, அவர் ஒரு தீக்ஷா குருவாக இருந்தார். எனவே மற்ற பெண்கள் ஏன் தீக்ஷா குரு ஆகக்கூடாது? See, great people, whatever they do, we cannot imitate those. We only have to follow the instructions of the Shastra. மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் செய்வதை நாம் அப்படியே நகல் செய்ய முடியாது. சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறியிருக்கிறதோ அதையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Lord Shiva took poison, we cannot take. சிவன் விஷத்தை அருந்தினார், நாம் செய்ய முடியாது. Sun God, today his birthday, he absorbs even urine and purifies everything. We cannot absorb and purify. We become sick. சூரிய பகவான் மல மூத்திரத்தை கூட உறிஞ்சி தூய்மைப்படுத்துகிறார், ஆனால் நம்மால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. So exceptions cannot become norms. எனவே விதிவிலக்குகளை நாம் சட்டமாக்க முடியாது. We have to show the pramana. அதற்கான பிரமாணத்தை பார்க்க வேண்டும். And great devotees and extraordinary personalities, they can do certain things which are not apparently in line or accepted by the Shastra. பெரிய பக்தர்கள், அசாதாரணமான மனிதர்கள் சாஸ்திரங்கள் இல்லாத அற்புதமான செயல்களை செய்ய முடியும். And Srila Prabhupada had cook, sometimes secretary, they were women, and he is a pure devotee. He was never impacted by taking those services from them. சில சமயம் பிரபுபாதருடைய காரியதரிசிகளாக பெண் பக்தைகள் செயல்பட்டார்கள், ஆனால் அதனால் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. Some sannyasis followed the same example. They are not in ISKCON anymore. சில சன்னியாசிகள் இதை பின்பற்றினார்கள், இப்பொழுது அவர்கள் இஸ்கானில் The lesson we can learn from is that don't imitate Srila Prabhupada. இதிலிருந்து பாடம், பிரபுபாதரை நகல் செய்யக்கூடாது. Yeah. So what I would say is that for everything is like now we have to have the pramana and we have to go by what Shastra says. பிரமாணங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சாஸ்திரங்களின்படி நடக்க வேண்டும். Tasmat Shastram Pramanam Te Karya Karya Vyavastitau. I'll stop here.
Thank you very much for giving me this opportunity. Our gratitude to Madhava Gopinath Prabhu. Hare Krishna. So now the program will be Advaita Acharya Prabhu's Pushpanjali. There will be an aarti for Advaita Acharya Prabhu. Pushpanjali. Then there is an offering of cake as well. And we require volunteers for serving prasadam today. For those who are attending this session with Acharya Vani registration, after the festivities here, they can go for the basement for prasadam. Other Sunday feast people will have prasadam here. That is, once again. What is no Prabhu? We go as per the flow. That is on call. Thank you. Okay, so there is a small Hare Krishna, Hare Krishna. So there is a small predicament here. We want, because now the time is 12, by the time we finish this it will be 12:30. We are aiming at resuming this program in the same place at 2:30. We are trying our best based on the Sunday crowd, because Sunday crowd generally comes at 1 o'clock for prasadam. So we are not able to take a call now. We request all the devotees to be alert to be here at 2:30. We'll try our best at 2:30. If not, there could be a small delay. I hope this is okay. Everybody got it? Who got it? Okay, that's the way you are trying. Yeah, Hare Krishna. And I am giving that camera card. It's a new release today. That camera card. What time you are going to record? What time? You are going to record again? I will be coming back. Cake cutting or cake. Punyavandana Mataji, somebody made a cake today? It's ready. Okay. We are also happy to announce today, Prabhu, as Madhava Gopinath was saying, yes, there are so many books that Maharaj has released, and today is another book release, Hari Bhakti Kalpa Latika. Who knows about this book can speak about this book? Who knows this? Yeah. Hare Krishna. So this book is about Hari Bhakti Kalpa Latika. So just a minute. Camera. Yeah. So it focuses on devotional practices, offering teachings on serving Lord Hari, and highlighting the supreme auspiciousness of engaging in devotional service. So it is just about a small description about the practices of devotional service and the achievement of the devotional service. Thank you. There is a Falastruti at the back, I'm just seeing now. Those who daily hear and recite this book of nectar, which reveals bhakti, those who, free of envy, skillfully deliberate upon it among the devotees, destroying completely the darkness of samsara, being endowed with knowledge of bhakti, will attain the abode of Vishnu, which is immortal, uncovered by matter, full of condensed bliss. This is Hari Bhakti Kalpa Latika, chapter 14, text number 19. Hare ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போது எல்லாருக்கும் லஞ்ச் பிரசாதம் முடிஞ்சு தயவு பண்ணி எல்லோரும் இங்கே 2:30 மணிக்கு வந்துடணும். அடுத்த செஷன் 2:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி இங்கே வரும்பொழுது அநேகமாக இந்த சண்டே ஃபீஸ்ட்டுக்காக வரக்கூடிய எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்து போனப்புறம் இந்த இடம் காலியாகும். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனாலும் தயவு பண்ணி எல்லோரும் பொறுத்துன்னு இருக்கணும். 2:30 மணியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நம்மளோட உத்தேசம். கொஞ்சம் 5-10 நிமிஷம் ஆனால் கூட தயவு பண்ணி எல்லோரும் வெயிட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
I started this. क्या गाएंगे क्या गाएंगे हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Hariharaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Rama Shri Madhusudahana Giridhari Gopinath Madana Mohana Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita
Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gauranga. Hare Krishna. Those who desire to have this Hari Bhakti Kalpa Latika can come on stage and we will request Maharaj to hand it over to them. Those who want to have this book, come on stage and stand here. Those who want to have யார் யாருக்கெல்லாம் ஹரி பக்தி கல்பலத்திகா என்ற புத்தகத்துடைய காப்பி வேணுமோ எல்லாம் ஸ்டேஜில் வந்துருங்க. மகாராஜ் வந்து கொடுப்பார் உங்கள்கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே Nitai Gauranga, 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 Bala Gaura Hari. Bolo Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari O Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hari Guru He told Prasanna Prabhu, do I have to do with it? Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Maharaj, you want to take it now? Srinivas Prabhu. Prabhu is taking. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Prabhu, just make a note. Give it to Prabhu. Yeah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare 160. The donation for this book is 160. Srinivas Prabhu, you can correct the donation, pay the donation to Srinivas Prabhu. Yeah, Sumudra. Those who are holding token can go to the basement for prasadam. Those who do not have token can take prasadam. The menu is the change. It will be delayed at 1:15. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள், எல்லாரும் கீழே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. மேலே நமஸ்காரம் பண்ணா ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna 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 Hare Hare